2022 బడ్జెట్ను మరి కాసేపట్లో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. సో మనకి 2 రోజుల క్రితమే వచ్చినటువంటి ఎకనామిక్ సర్వే ఎన్నో అంచనాల్ని రూపొందించింది, ప్రజల్లో ఎన్నో కొంత ఆశల్ని రేకెత్తించిందని చెప్పొచ్చు. నష్టపోయినటువంటి కుదేలైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను ఒక గాడిన పెట్టడానికి ఈసారి బడ్జెట్లో ఏం చేయబోతున్నారు, సామాన్యులకి ముఖ్యంగా రైతాంగానికి వీళ్ళకందరికీ కూడా ఎలా ఉండబోతోంది అనేది అందరికీ కూడా ఈరోజు చాలా ఉత్కంఠ రేపుతున్నటువంటి అంశం. సో ముందుగా ఈ ప్రీ బడ్జెట్ సంబంధించి ఎకనామిక్ సర్వే ఏం చెప్పింది, అసలు ఎలా ఉండబోతోంది అనేటటువంటి అంశాలను ఇప్పుడు మనం చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈనాటి ఈ చర్చా కార్యక్రమంలో మనకి బీవీఎస్ లింగమూర్తి గారు, టాక్సేషన్ బార్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ, అలాగే దుగ్గరాజు శ్రీనివాస్ గారు రాజకీయ విశ్లేషకులు, ప్రొఫెసర్ ఎంసి దాస్ గారు ఆర్థిక రంగ నిపుణులు, వీరు మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు. సో వీరిని అడిగి అసలు ఈ బడ్జెట్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి, 2021-22 బడ్జెట్కు సంబంధించి ఏ రకమైనటువంటి వాస్తవ దృక్పథంతో కేంద్రం ముందుకెళ్తోందని చూసుకుందాం. ముందుగా మనం అసలు బడ్జెట్ని 3 రకాలుగా క్లాసిఫికేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి బడ్జెట్ అంచనా, రెండోది సవరించినటువంటి అంచనాలు, మూడోది వాస్తవాలు. సో వీటన్నిటికి తోడు ఆర్థిక సర్వే అనేటటువంటి అంశాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా 1950-51లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి 64 వరకు కూడా బడ్జెట్ రోజునే ప్రవేశపెడుతూ వచ్చారు. కానీ 1964 సంవత్సరం నుంచి బడ్జెట్కు ఒక రోజు ముందుగా ఈ ఆర్థిక సర్వేని చేస్తూ వచ్చారు. ఈసారి మాత్రం చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ కేవి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ ఆర్థిక సర్వేని ఇస్తూ ఇది చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటిది భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు అని పేర్కొనడం జరిగింది. సో ముందుగా మనం లింగమూర్తి గారితో మొదలు పెడదాం. నమస్తే లింగమూర్తి గారు. లింగమూర్తి గారు, ఈరోజు వాస్తవమైన పరిస్థితులను ఒక్కసారి మనం తీసుకుంటే కరోనా వల్ల యావత్ ప్రపంచం మొత్తం కూడా కుదేలైనటువంటి పరిస్థితి, ఆర్థిక రంగాలు ప్రతి దేశానికి ఒక పెద్ద పెను సవాల్గా మారింది. సో భారతదేశానికి వచ్చేటప్పటికి ఎటువంటి సవాళ్లను మనం ఇంకా ముందు ఎదుర్కోబోతున్నాం? ఈ ఎకనామిక్ సర్వే కొంత ఆశాజనకంగా ఉంది అని చెప్పవచ్చా? 11% గ్రోత్ రేట్ అనేది రావచ్చు అని చెప్పి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా ఇచ్చారు. సో మీ అభిప్రాయం ఏంటి లింగమూర్తి గారు? యాక్చువల్గా ఈ బడ్జెట్ 2021-22లో ఇప్పుడు మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ప్రవేశపెట్టబోయే దాంట్లో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే 2021లో మనకి కోవిడ్-19 మూలాన్ని మనం బాగా ఎఫెక్ట్ అయ్యాం. కానీ దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటే కనుక ఆల్ అవర్ సెక్టర్స్, అన్ని హెల్త్ సెక్టర్ కానీ అన్ని సెక్టర్లు కూడా అది టెస్ట్కి పెట్టినట్టు అయిందన్నమాట ఇది. సో మనకి ఈ టెస్టింగ్ చేయడం మూలాన్ని మన హెల్త్ సెక్టర్ మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాం, ఇలాంటి ఉపద్రవాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఎంతవరకు మనం తట్టుకోగలుగుతున్నాం, దానికి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం చేయాలనేది ఈ బడ్జెట్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు మనం ప్రజలు ఈ కరోనా మూలాన్ని ఎంత ఇబ్బంది పడినా సరే గవర్నమెంట్ తన శైలిలో అందరినీ కాపాడుతూ వస్తూ ఉంది. డిఫరెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చింది. తర్వాత అన్నీ పెట్టిన తర్వాత కూడా మీరు ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేయండి, గవర్నమెంట్లో ఇంతమంది 120 కోట్ల మందిలో ఎక్కడా కూడా ఒక్క ఆకలి చావు కూడా లేకుండా చేసింది గవర్నమెంట్. అది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేసింది గవర్నమెంట్. ఎవరికి ఉద్యోగాలు పోయినా, వాళ్ళకి ఏమీ జాబ్స్ లేకపోయినా సరే, ఇన్కమ్ తగ్గిపోయినా సరే వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు. చాలామంది ఇబ్బంది పడిన మాట వాస్తవమే, కానీ అది కామన్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లోని. ఒకటి ఏంటంటే ప్రజలు ఇంకోటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది, కోవిడ్-19 మనం ఫేస్ చేసుకుంటున్న టైంలోనే మనకేంటంటే చైనాతో స్టాండ్ ఆఫ్ కూడా వచ్చింది. దాని మూలాన్ని కూడా మనకి మన ఆర్థిక వ్యవస్థ కొంచెం బాగా కుదేలైంది. యాక్చువల్గా కుదేలంటే ఇట్ హెస్ బీన్ డిస్టర్బ్డ్ అంతే. బట్ డెఫినెట్లీ ఈ బడ్జెట్లో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్. అదేంటంటే మనకి ప్రజల్ని నొప్పించకుండా వనరులు ఎక్కువ సమకూర్చుకుని దాన్ని ఎలాగే వాళ్ళు అలొకేట్ చేస్తారనే దాన్ని బట్టి మనం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. రైట్. ఒకసారి ఎంసీ దాస్ గారి దగ్గరికి. దాస్ గారు, ఈరోజు ఒక్కసారి మనం చూస్తే దాదాపుగా భారతదేశమే కాదు ప్రపంచ యావత్తు ఆర్థిక వ్యవస్థలో అందరి అంచనాలను, అందరి బడ్జెట్లను తలకిందులు చేస్తూ సింహభాగం ఈ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కోవిడ్ పై యుద్ధానికి ఎక్కువగా ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది. ఇందాక మనకి లింగమూర్తి గారు చెప్పినట్లుగా భారత ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా కూడా ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ
ఉన్నతి కోసం మళ్ళీ ఆ కోవిడ్ పరిస్థితుల నుంచి బయటకు వచ్చి ఒక అభివృద్ధి దిశగా సాధించడానికి ఇప్పటికే ఎన్నో ఇన్సెంటివ్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రవేశపెట్టినట్టుగా చూస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ 2 అంశాలు మనకు వినిపిస్తున్నాయి. ఒకటి వి షేప్డ్ ఎకనామిక్ రికవరీ అని ఒకటి, ఇంకోటి కే షేప్. సో ఈ రెండిటి మధ్య ఒక పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. సో కొంతమంది నిపుణులు మంది కే షేప్లో అంటే పై భాగంలో ధనవంతులు ఉంటారు, కింద భాగంలో అది పేదలకు చిహ్నంగా ఉంటుంది, ఆ రకంగా ప్రయాణిస్తుంది అంటుంటే మాత్రం కానీ ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా చాలా కేటగారికల్గా, ఎందుకంటే మన చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ కేవి సుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా వి షేప్లోనే వస్తుంది, ఆల్రెడీ అట్టడుగు స్థాయికి చేరినటువంటి సూచి మళ్ళీ ఉద్దాన దశకి చేరుకోవడానికి ఎంతో సమయం పట్టదు అంటూ ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మీరేమంటారు ప్రొఫెసర్ దాస్ గారు? ప్రపంచంలో ముందు ఎన్నడూ రానటువంటి ఒక విపత్తు కోవిడ్-19 పాండమిక్. ఈ సమయంలో ప్రపంచంలోని ప్రజలు జీవితాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థలు అన్నీ అతలాకుతలమైపోయి, చిన్నాభిన్నం అయిపోయి, మామూలుగా కాదు కుదేలైపోయాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ చేశారు. ప్రజలను కాపాడాలి, వాళ్ళ చేతిలో డబ్బులు పడాలి, లేకపోతే వాళ్ళకి ఆ కొనుగోలు శక్తి ఉండదు. అలాగే ఎక్కడ ఆహార సరఫరాలో లోపం లేకుండా ప్రయత్నాలు చేశారు. మనకి అదృష్టం ఏమిటంటే పరిశ్రమలు దెబ్బతిన్నాయి, వ్యాపారాలు దెబ్బతిన్నాయి, కానీ ఎక్కడా కూడా వ్యవసాయ రంగం దెబ్బతినలా. అది చాలా చాలా నిజంగా మనం వ్యవసాయదారులకి నమస్కారం చేయాలి, పాద నమస్కారం చేయాలి. ఎందుకంటే మనకి ఆహార ధాన్యాల కొరత కానీ, కాయగూరల కొరత కానీ, పండ్ల కొరత కానీ చెప్పాలంటే ఆ సమయంలో చాలా చౌకగా కూడా దొరికాయి మనకి. అంచేత వ్యవసాయ రంగం మనల్ని నిలబెట్టింది నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ కోవిడ్ పీరియడ్లో. మరి మన ప్రియతమ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ ఒక హామీ ఇచ్చారు. మున్నెన్నడూ కని విని ఎరుగనటువంటి బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టబోతున్నాం అన్నారు. దాంతో ప్రజల యొక్క ఆశలు మామూలుగా కాదు. ఎందుకంటే ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆదుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా కనిపిస్తే మామూలుగా మండుటెండలో ఒక చెట్టు ఛాయ కనిపించే, చెట్టు నీడ కనిపించినట్లు, లేదా ఎడారిలో వయాసిస్ కనిపించినట్లుగా ఉంటుంది. మరి ముందు ఎన్నడూ లేనటువంటి విధంగా ప్రవేశపెడతా ఉంటే అసలు ముందు ఎన్నడూ రానటువంటి విపత్తు వచ్చింది మన దేశానికి. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనం ఏమిటి ఆశిస్తున్నాం అని చెప్పే ముందు ఏ పరిస్థితిలో ఉందాం మనం, మన జీడిపి ఒక 23. ఇక్కడ ఒక్కసారి మనం సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ, ఈ వి షేప్ అండ్ కే షేప్ వీటిల్లో ఏది యాప్ట్, దేనికి ఉంటుంది, అసలు వీటి యొక్క ప్రాతినిధ్యం ఏంటి? అయ్యా షేపులు అది కే షేప్లో ఉంటుందా, వి షేప్లో ఉంటుందా, ఏ షేప్లో అర్ధచంద్రాకారంగా ఉంటుందా, పూర్ణచంద్రాకారంగా ఉంటుందా పక్కన పెట్టి దయచేసి అసలు ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉంది, సామాన్య మానవుడు ఎలా ఉన్నాడు, గృహస్థులు ఎలా ఉన్నారు, ఉద్యోగులు ఎలా ఉన్నారు, అలాగే మన ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉపాధి కల్పన అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ 23.5%కి చేరుకుంది. ఉద్యోగాలు పోయాయి, రోడ్డును పడ్డారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వివిధ రంగాలకు ఏ రకమైనటువంటి అంటే సామాన్య మానవులు అంటే దేశంలో ఉన్నవారు అందరూ సామాన్య మానవులే. వారు మామూలుగా భాగ్యవంతులు అవ్వచ్చు, కానీ వాళ్ళు బ్రతకాలి కదా. అవును. ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగం లేకపోతే పరిశ్రమలు ఉండవు, అక్కడ గనుల్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉండకపోతే పరిశ్రమలు ఉండవు, ఆ పరిశ్రమలు ఉండకపోతే ఉపాధి కల్పన జరగదు, ఉద్యోగాలు రావు. అంచేత మనం ఎంతసేపు మీరు వారికే ప్రోత్సహిస్తున్నారు, వీరిని ప్రోత్సహించడం లేదు అని ఈ దూషణలు ఇవి చేసుకోకుండా అసలు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? మీరు అన్నట్టుగా మనకి వ్యవసాయ రంగం అనేది చాలా వెన్నెముక. ఎందుకంటే భారతదేశానికి వ్యవసాయమే ముఖ్య ఆధారమైనటువంటి ప్రధాన వనరుగా మనం చూసుకోవచ్చు. కానీ దుగ్గరా శ్రీనివాస్ గారు, ఈరోజు సామాజికంగా దాస్ గారు చెప్పినట్లుగా కూడా అన్ని రంగాలు, ఒక రంగం అని కాదు, అన్ని రంగాలు కూడా కొంత
విపత్తుకర పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాయి. అటు ఉద్యోగుల దగ్గర నుంచి, వ్యాపారుల దగ్గర నుంచి, సామాన్యుల దాకా ప్రతి ఒక్కరూ ఇబ్బందులు పడ్డారు. సో ఈ ఇబ్బందుల నుంచి అధిగమించడానికి ఎటువంటి మార్గదర్శకాలని, అంటే కేంద్రం రకరకాల మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది, కొన్ని అమలు చేస్తోంది కూడా. కానీ ఇవన్నీ కూడా సామాజిక అభ్యున్నతికి, మళ్ళీ వాళ్ళ కొనుగోలు శక్తిని పెంచడానికో లేకుంటే పూర్వపు వైభవాన్ని తీసుకురావడానికో ఏ మేరకు ఉపయోగపడతాయని మీరు భావించారు? మీ కామెంట్స్ ఏంటి దుగ్గరాజు శ్రీనివాస్ గారు? అంటే ఇప్పుడు అందరం అనుకున్నట్టే ఇది చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో వస్తున్నటువంటి బడ్జెట్. ఇది సామాన్య ప్రజలకే కాదు, ప్రభుత్వానికి కూడా ఒక సవాలండి. ఎందుకంటే ఇది దాదాపుగా ఇది ఒక రకమైన ఎలక్షన్ బడ్జెట్ లాంటిదే. అంటే ఎలక్షన్లు రాబోయే ముందు ఏ విధంగా ప్రభుత్వం జాగ్రత్తగా అంచనాలతో వేసుకుంటుందో బడ్జెట్ని, అలాంటిది ఒక 2-3 ఏళ్ల ముందే చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి ఈ బడ్జెట్ ప్రభావాన్ని బట్టే రాబోయే 2 సంవత్సరాలలో రాజకీయాల మీద చర్చ ఉంటుంది, ఏం జరిగింది ప్రభుత్వం ద్వారా అనేటువంటిది ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా అన్ని వర్గాలని మెప్పించేటువంటిది, ఒప్పించేటువంటి ప్రయత్నం ఈ బడ్జెట్లో జరుగుతుంది. అయితే ప్రాథమికంగా నా అంచనా ప్రకారం ఎక్కువ కేటాయింపులు అనేటువంటివి ఆరోగ్యం, విద్య లేదా మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించడం మీద పెడతారు అనేటువంటిది నా అభిప్రాయం అండి. ఓకే, సరే, ఉపాధి, వ్యవసాయం ఎలాగో దాని కేటాయింపులు దానికి ఉంటాయి. కొత్తగా మనం పెట్టాల్సిన వచ్చినటువంటిది రక్షణ. సో కాబట్టి వీటికి ప్రాధాన్యత అంశాలు ఇవి అవుతాయి. ఆరోగ్యం, విద్య ఏమో రాబోయేటువంటి దీనికి పెట్టుబడి లాంటిది, రాబోయే వచ్చేటువంటి నైపుణ్యాలకు కానీ వాటికి కానీ పెట్టుబడి వంటిది. మౌలిక సౌకర్యాలు నిజంగా ఇప్పుడు బాగా జరుగుతున్నాయి. రోడ్డు నిర్మాణాలు కానీ, రైల్వే సైడ్ కానీ, మౌలిక సౌకర్యాల కల్పనలో నితిన్ గడ్కరీ సారథ్యంలో బాగా జరుగుతోంది. దాని మీద కూడా అవసరం, ఎందుకంటే ఉద్యోగాల కల్పన అక్కడే జరగబోతోంది. అన్స్కిల్డ్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉద్యోగాలు అక్కడే కల్పించబోతున్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వ పరంగాను, పార్టీ పరంగా కూడా ఇది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి బూస్ట్ ఇచ్చుకోవడం కోసం మేము చేస్తున్నామని చెప్పుకోవడానికి వచ్చినటువంటి అవకాశం ఇది. ఒక రకంగా అంటే మిగతా సమయాలలో, మిగతా సంవత్సరాలలో లేనటువంటి ఆశలు ప్రజల్లో కలిగాయి. ఏదో జరగబోతుంది అనేటువంటి ఆశ ఉంది. మరి 11 గంటలకి ఈ ఆశ ఎటు తిరుగుతుందో, ఎటు తిప్పుతారో అనేటువంటిది మనం అందరం కూడా ఎదురు చూడాలి. ఇంకా రైట్. అంటే ఈరోజు మనకు ఒక్కటి చూడాలి లింగమూర్తి గారు, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో మనం ఒక్కసారి వృద్ధి రేటుని తీసుకుంటే, అంటే కరోనా నేపథ్యంలో వీటిలో -7.7గా నమోదైంది. సో 11%ని మనం ఒక గ్రోత్ రేట్గా, ఒక ప్రొడిక్షన్గా పెట్టుకున్నాం. అంటే దాదాపుగా 4.2% మనం సాధించాల్సి ఉంటుంది. అంటే -7 నుంచి 11కి రావడం అనేది ఒక సుదీర్ఘ ప్రక్రియ. ఇప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం 3 దఫాలుగా, అంటే 3 విడతలుగా ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కింద దాదాపుగా 20 లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజీల్ని ప్రకటించింది. సో ఎలా ఉండబోతోంది ఇక రానున్నటువంటిది? ఇప్పటికే ప్రకటించిన ప్యాకేజీలు ఒకవైపు, ఈ ఆర్థిక లోటుని పూడ్చుకోవడం ఒకవైపు, అదేవిధంగా ఆర్థిక వృద్ధి రేటును సాధించడం మరొక ఛాలెంజ్. వీటన్నిటి మధ్య ఎలా ఉండబోతోందని మీరు భావిస్తున్నారు? ఆర్థిక వృద్ధి మాత్రం డెఫినెట్గా చాలా హై స్పీడ్లోనే జరుగుతుంది. మీరు ఈ మధ్యని అబ్జర్వ్ చేస్తే చూస్తుంటారు, జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ ప్రతి నెల ఏ నెలకు ఆ నెల టార్గెట్ మించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయి. దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ 5-6 మంత్స్ ఫస్ట్లో ఏదైతే -7.7 జీడిపి అని చూపించుకుంటున్నారో అది బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుందన్నమాట కంపల్సరీగా. ఎందుకంటే ఆహార ధాన్యాలు మనం ఎప్పుడు కంపల్సరీగా తీసుకోవాల్సిందే, ఏ పాండమిక్ వచ్చినా ఏదొచ్చినా సరే. బట్ అదర్ స్పెండింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు మీకు చూస్తే డ్రాస్టిక్గా పెరుగుతుంది. మీరు ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ తీసుకున్నా, ఎఫ్ఎంసీజీ గూడ్స్ సెలెక్ట్ తీసుకున్నా సరే, మొత్తం అన్ని రంగాల్లో కూడా విపరీతమైన సేల్స్ జరుగుతున్నాయి. అంటే ప్రజల దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి. దానికి కారణం ఏంటి? ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా మన ప్రజలకి గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేసింది స్మాల్ సేవింగ్స్. ఈ సేవింగ్స్ మనల్ని బాగా కాపాడాయి ఈ పాండమిక్లో. మీకు యాక్చువల్గా మనకి వార్ వచ్చి కూడా చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది. అన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా మనకేంటంటే కంపల్సరీగా అందరూ ఎంతో కొంత సేవింగ్, ఎల్ఐసి రూపాయన కానీ లేకపోతే ఎనీ దీంట్లో కానీ సేవింగ్స్ అంటూ జరిగేది. ఆ సేవింగ్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు అందరికీ బాగా ఉపయోగపడ్డాయి. అందరూ చాలా కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయితే అయిన మాట వాస్తవమే కానీ ప్రజలు, బట్ అంత ఇదైతే అయిపోలేదు జనాలు.
సో అంటే అభివృద్ధికి అంటే తిరిగి కోలుకోవడానికి ఒక స్కోప్ అయితే ఉంది అంటారు. డెఫినెట్గా ఉందంటే అది బౌన్స్ బ్యాక్ చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి అనే వీస్ మీరు ఏదైతే సింబల్ అంటున్నారో వీ సింబల్లోనే ఉంటుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. కానీ అంటే బడ్జెట్ మీద అంచనాలు అనగానే సాధారణంగా అందరికీ గుర్తొచ్చేవి ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు ఎంత ఉంటుంది, లేకుంటే ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ లాంటి ఉత్పత్తుల మీద ఏమన్నా వీళ్ళు కొంత రిబేట్ సబ్సిడీ ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉందా, లేకపోతే ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఏ మేరకు కేటాయింపులు జరగచ్చు అనేటటువంటి అంశాలు ప్రధానంగా చూస్తాం. ఇంకొక అంశం కూడా మనకి ఇప్పుడు వార్తాపత్రికల్లోనూ రకరకాలుగా వినిపిస్తోంది, ఈ కరోనా సెస్ లాంటిది విధించే అవకాశం ఉంటుంది అంటుంది. అటువంటి ఏదైనా అవకాశం ఉందంటారా లింగమూర్తి గారు? అవకాశం అయితే ఉందండి, కానీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఎవరైతే ట్యాక్సులు కడుతున్నారో, అంటే మనకు మొత్తం 120 కోట్ల మంది జనాభాలోని రిటర్న్స్ వేస్తుంది కానీ ట్యాక్సులు కడుతుంది కానీ 5 కోట్ల మంది కడుతున్నారు, మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు కట్టట్లే. సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు కడుతున్న వాళ్ళ మీదే మళ్ళీ ట్యాక్స్ వేస్తూ వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళకి ఒక రకమైన నిర్లిప్తత వచ్చేస్తుంది. ఎంత చేసినా మనం ట్యాక్సీలే కడుతూ ఉంటాం, కట్టని వాళ్ళు ఎప్పుడు కట్టరని చెప్పి. సో గవర్నమెంట్ ఏంటంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అట్లీస్ట్ ఈ ఎస్ఎస్సీస్ని పెంచాలి, అంటే ఎక్కడో దగ్గర వాళ్ళని ట్యాక్స్ బ్రాకెట్లోకి తీసుకురావాలి. ఎంతో కొంత కాంట్రిబ్యూషన్ అంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సిస్టంలోని మీకు 5 lakhs వరకు 5 lakhs లోపల వరకు వస్తే ట్యాక్స్ లేదు అని వచ్చింది. సో 5,100,000 వచ్చిందంటే మీ ఇన్కమ్ మీరు 12,500 కట్టాలి ట్యాక్స్. అంటే 100 రూపాయలు 5 lakhs కన్నా ఎక్కువ వస్తే మీరు 12,500 ట్యాక్స్ కట్టాలి. అంటే అది ఎంతవరకు సబబది? దాని మూలాన ఏమవుతుంది, ప్రజలు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు 5,02,000 వచ్చినా సరే వాళ్ళు ఏదో తగ్గించి చూపించేస్తారు అనమాట. సో ప్రజల్ని ఆ వేలోకి తీసుకెళ్లకుండా వాళ్ళు సిన్సియర్గా వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ అన్ని డిక్లేర్ చేసుకుంటూ ట్యాక్స్ రేట్స్ తగ్గించుకుంటూ మనం వాళ్ళందరినీ భాగస్వాములు చేయడం అనేది కరెక్ట్, కానీ కట్టిన వాళ్ళనే కట్టించి అన్ని ట్యాక్సుల మీద ట్యాక్స్లు వేసి ఇలా చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. యాక్చువల్గా కార్పొరేట్ ట్యాక్సేషన్ బాగా తగ్గించారు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా. దాన్నేమో వీఆర్ ఎట్ పార్ విత్ మొత్తం అదర్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అనమాట. ఇప్పుడు చైనాతో కూడా మనం పోటీ పడుతున్నాం యాక్చువల్గా కార్పొరేట్ సెక్టర్ మనకి పెట్టడానికి, ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ పెట్టడానికి. సో ఆ దిశగా గవర్నమెంట్ ప్రయాణిస్తుంది యాక్చువల్గా. కానీ అన్ఫార్చునేట్గా ఈ పాండమిక్ రావడం వల్ల కొంచెం బ్రేక్ అయితే పడిన మాట వాస్తవమే, కానీ బట్ ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ మాత్రం డెఫినెట్గా మనకి బూస్ట్ ఉంటుంది, అన్ని రంగాల్లోనూ బూస్ట్ ఉంటుంది. ఈ మనకి వచ్చిన ఈ ప్రతి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆత్మనిర్భర్ ప్యాకేజ్లోని చాలా మటుకు కవర్ చేశారు వాళ్ళు. సో దాని మూలాన ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా బాగా పికప్ అవుతున్నాయి. అంటే దుగ్గరాజు గారు ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా, ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా అటు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పనకి పెద్దపీట వేసినా, లేకుంటే కొంత ఈ పెట్రోల్ ఉత్పత్తుల మీద వీటికి ఏదన్నా కూడా సబ్సిడీ ఇచ్చినా కూడా ఏవైనా నేరుగా ప్రజాజీవనం మీద ప్రభావం చూపేటటువంటి అంశాల మీదనే మనకి ఎక్కువగా దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సి ఉంటుంది. సామాన్యులకి వాళ్ళ నిత్యావసరాల దగ్గర నుంచి కొన్ని విలాసవంతమైనటువంటివి అందరూ కాకపోయినా కొన్ని ఇప్పుడు టీవీ, ఫ్రిడ్జ్ లాంటివి కామన్ అయిపోయినాయి. సో వాటి వైపు నుంచి కూడా ప్రజలకి ఎంతో కొంత ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఈసారి మనం ఎలా తీసుకోగలుగుతాం, మనం కొనగలుగుతామా లేదా, అసలు మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది అని. సో ఇన్ని అంచనాల నడుమ అసలే ఒక తట్టు కరోనా వచ్చి మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నం అయ్యి కొంత గందరగోళ పరిస్థితుల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో ఈసారి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎలా ఉండబోతోంది, అటు శాలరీస్ పెరగట్లేదు, పేరిజన్ కమిషన్స్ మనం చూస్తున్నాం, ప్రభుత్వాలు ఇస్తుంటే కూడా చాలా తక్కువ ఇస్తున్నాయి, ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి, రాబడి తగ్గుతోంది. వీటి మధ్య సమన్వయాన్ని ఈ బడ్జెట్లో ఏదైనా ఒక మార్గం చూపించే అవకాశం ఉంటుందని భావించవచ్చా దుగ్గరాజు గారు? అంటే ఇప్పుడు అంటే ఓట్ బ్యాంక్ పరంగా చూసినా కూడా మధ్యతరగతిని ప్లీజ్ చేయడం అనేటువంటిది ఎన్డీఏకి చాలా అవసరమైనటువంటిది అండి. వాళ్ళ ఓట్ బ్యాంక్ అంతా అదే కదా. కాబట్టి మధ్యతరగతికి ఏదో ఒక రకమైన రాయితీలు ఇవ్వకుండా మాత్రం ఉండరు. అయితే ఏ మేరకు ఇస్తారు? మధ్యతరగతి మొత్తాన్ని వాళ్ళు ఆశిస్తున్నటువంటి అన్నింటికీ కూడా ఇవ్వగలుగుతారా అనేటువంటిది ప్రశ్నే. కానీ వీలైనంత వరకు మధ్యతరగతి ఏదో ఒక రకమైనటువంటి రాయితీ చూపించాల్సినటువంటి అవసరం వాళ్ళకి ఉంది మంత్రికి. అలాగని పూర్తిగా ఆదాయాన్ని కోల్పోయి రాయితీలు మాత్రం ఇచ్చుకుంటూ పోతే మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం బడ్జెట్లో చూపించడానికి చాలా ఆదాయం తగ్గి ఇబ్బందులు వస్తాయి అభివృద్ధి పథకాలకు. కానీ కాబట్టి ఉపాధి పెంచేటువంటి మార్గాల మీద మాత్రం దృష్టి పెడతారని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఎక్కువ మందికి అంటే జాబ్స్ కోల్పోయిన వాళ్ళకి కానివ్వండి, కొత్తగా ఉద్యోగ రంగంలోకి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి కానివ్వండి, వాళ్ళకి అవకాశాలు పెంచేటువంటి ప్రయత్నం మాత్రం తప్పనిసరిగా జరుగుతుందని నా ఉద్దేశం. అది రాయితీల రూపంలో ఇస్తారా,
లేక వాళ్ళకి ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తూ చూపిస్తారా? అంటే పన్నులు తగ్గిస్తారా, లేక కొత్తగా ప్రోత్సాహకాలను కల్పిస్తూ వెళ్తారా? ఎక్కువ మంది ఉద్యోగాలతో సంతృప్తి పడండి, మీకు ఆదాయం కల్పిస్తున్నాం, ఇటు రాయితీ ఇవ్వకపోయినా మీరు కొనుగోలు చేసే వస్తువులు అనేటువంటి పద్ధతిలో వెళ్తుందేమో నా అభిప్రాయం మాత్రం అదండి. ఓకే దాస్ గారు, ఈరోజు ముఖ్యంగా మనకు రెండు వ్యవస్థలు, ఒకటి ఆరోగ్య రంగ వ్యవస్థ, రెండోది విద్యారంగ వ్యవస్థ విపరీతంగా దెబ్బతిన్నాయి అంటే ఈ రెండు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇందాక మీరు పేర్కొంటున్నట్టుగా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి మనం కొన్ని కిసాన్ రైళ్లు లాంటివి ప్రవేశపెట్టి ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. సరే, ఇప్పుడు కొంత గందరగోళంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల సంగతి ఏంటనేది చూసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చాలా సానుకూలంగా కొంతకాలం వాటిని ఆ కొత్త చట్టాలను వాయిదా వేస్తున్నాం అని చెప్పింది. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం మీద ఎలా మనం తీసుకోవచ్చు, వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపీట వేస్తూ ఇటు విద్య వైద్యానికి కూడా పెద్దపీట కనుక వేసే నేపథ్యంలో మన ఆర్థిక పరిస్థితి మీద ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది, దానికి ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటూ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవచ్చని మీరు భావిస్తున్నారు? ప్రస్తుతం మనం ఆలోచించవలసింది రెండు విషయాలు. ఒకటేమో దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది, ఇది 21, 22లో ఎలా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ పెద్దపీట కొన్నిటికి వేసి మిగతా వాటికి కూడా చిన్నపీటలన్నా వేయాలి. ఎందుకంటే అన్ని రంగాలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ పాండమిక్లో అన్ని రంగాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇటు విద్య, వైద్యము, నైపుణ్యము పెంపుదల. ఎందుకంటే మనకు ఒక్కసారి ఈ క్రైసిస్ను ఒకసారి చూస్తే జీడిపి ఏమో 2021లో 7.7% అంటున్నారు. కొంతమంది కొన్ని అంచనాలు ఏమో -9.6% పడిపోయింది అంటున్నారు. ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ వారు 11% గ్రోత్ ఉంటుంది 21-22లో అంటున్నారు. అంటే 11 ప్లస్ ఇదొక 9.6 అంటే ఒక 20.6% మామూలుగా గ్రోత్ రావాలి. లేదు, ఓకే, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమో 8.8% నట్ట. పోనీ అది చూసినా సరే లోయెస్ట్ తీసుకుందాం, 8.8 + 7.7 అంటే ఒక 16.5% పెరగాల్సింది ఉంది. -7. సో ఇక్కడ ఏమిటి అంటే ముందు ఈ జీడిపికి మనకి ఒకటి జీడిపికి ఆదాయం ఎక్కడ వస్తుంది, జీడిపి ఏ రంగాలు ఎక్కువగా ఖర్చు పెడుతున్నాయని చూస్తే ఒకసారి అటు వ్యవసాయ రంగం, పారిశ్రామిక రంగం, ఉత్పత్తి రంగం, తర్వాత సర్వీసు అంటే సేవా రంగం, వీటి దగ్గర నుంచి మనకి మన స్థూల ఆదాయానికి వచ్చేటువంటి వనరులు ఇవి. అలాగే ఖర్చు ఎవరు ఎక్కువ చేస్తున్నారు, దీనిలో ఖర్చు ఎవరంటే హౌస్ హోల్డ్స్ 59.1%. అంటే ఎవరి చేతిలో డబ్బులు ఉండాలి ఎక్కువ? మామూలుగా ప్రజలలో ఈ హౌస్ హోల్డ్స్లో వారి దగ్గర ఉండాలి. ఇవాళ ఏమైపోయిందంటే మనం ఏదో 2001 నుంచి 2021 20 సంవత్సరాలలో జీతాలు 1178 నుంచి 17,000కు పెరిగింది అంటే 1443.12% జీతాలు పెరిగాయని, అమ్మో ఇంత పెరిగాయా అనుకుంటున్నారు. కానీ కేవలం పాలు, కాయగూరలు, ఉల్లిపాయలు, అద్దె, బియ్యం, పప్పులు, కుకింగ్ ఆయిల్ వీటిని తీసుకుంటే ఇవి 3,385.25% పెరిగాయి. అంటే జీతాలేమో మెట్ల మీద వెళ్తున్నాయి, ధరలేమో లిఫ్ట్లో వెళ్తున్నాయి. అంచేత ఎప్పుడు కూడా ఈ మామూలుగా శాలరీడ్ పీపుల్ ఆ ధరలను అందుకోలేకపోతున్నారు ఎప్పుడు కూడా. ఒకప్పుడు అద్దె 2,000 రూపాయలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఉన్నటువంటి ఫ్లాట్ వచ్చేది అద్దెకి. ఇవాళ మినిమం 10-15,000 పెడితే తప్ప ఒక సెకండ్ 2 బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ దొరకదు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏమిటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమిటి? అందరం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. శాలరీడ్ పీపుల్ ఏమిటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే కనీసం ఇది 2,50,000 నుంచి 5 లక్షలు చేస్తారు మినిమం ట్యాక్సబుల్ లిమిట్ అని. అలాగే ఈ వాళ్ళ తాలూకా ఎల్టీఏ, హెచ్ఆర్, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్, హెచ్ఆర్ఏ,
వీటిని కొంతమేరకు ఇన్కంలో తీసుకుంటున్నారు. కాకుండా దాన్ని కూడా దానికి వెసులుబాటు ఇవ్వాలని చెప్పి వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. అదే కాకుండా ముందు అసలు కరోనాతో దెబ్బతిన్నటువంటి వారు, అన్ని రకాలుగా ఉపాధి కోల్పోయినటువంటి వారు, వారికి రిలీఫ్ ఎక్కువగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇవాళ అన్ని రంగాల్లో ఒక విషయం అండి, ఎందుకంటే మీకు ఏ రంగాన్ని అశ్రద్ధ చేస్తారు చెప్పండి? అవును, విద్యా వైద్యం తప్పకుండా కావాలి, ఎందుకంటే అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. శ్రీనివాసరావు చెప్పినట్టుగా అది ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. వైద్యానికి కూడా గతంలో జీడిపిలో 1% ఇస్తే ఈసారి 2% వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో 2% వరకు కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అనే ఒక వాదన కూడా వినిపిస్తోంది దాస్ గారు. తప్పకుండానండి, పెంచాలి. అదే కాకుండా నిజంగా మిరకల్ జరిగింది మన దేశంలో. మాస్కులు లేవు ఒకప్పుడు, వెంటిలేటర్లు లేవు, ఇవన్నీ కూడా వార్ఫ్టింగ్ మీద పెంచారు ఇవాళ. మనం ఇప్పుడు ప్రపంచానికి వ్యాక్సిన్ సరఫరా చేసేటువంటి దశలోకి వచ్చింది. చెప్పాలంటే ఇందాక లింగమూర్తి గారు చెప్పినట్టుగా కరోనా ఒక ఇంపెటస్, ఒక ఫోర్స్. మామూలుగా నువ్వు నిద్రపోతే లాభం లేదురా బాబు అని ప్రజలకి సమాయత్తులను చేసి, దేశానికి కూడా రాజకీయ నాయకులు కూడా వాళ్ళకి నైనా మీరు మామూలుగా పూర్వంలాగా చేస్తే లాభం లేదు, ఈ సమయంలో మీరు ఉద్యుక్తులు అవ్వాలి అనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అయితే ఇవాళ డిఫెన్స్ ఒక పక్కేమో మనకి ఇవాటికి కూడా కవ్వింపు చర్యలు చైనా నుంచి వస్తున్నాయి. డిఫెన్స్ బడ్జెట్ పెరగాలి, దానికి డిఫెన్స్ అలొకేషన్స్ పెరగాలి, హౌస్ హోల్డ్స్ వాళ్ళకి తినడానికి, కాస్త దాచుకోవడానికి, కొద్దిగా పెట్టుబడి పెట్టుకోవడానికి కూడా కావాలి. ఇప్పుడు ఆదాయంలో మనకి ఏమవుతుంది? ఖర్చు, కొద్దిగా ఆదాయము, కొద్దిగా పెట్టుబడి. ఇవి సాధారణంగా ఏ గృహస్థైనా చేసేటువంటి పనులు ఇవి రావాలి. రియల్ ఎస్టేట్ అనగానే ఏదో కొంతమంది డబ్బులు చేసుకుంటారని కాదు. రియల్ ఎస్టేట్ వల్ల ఇటు ప్లంబర్స్, మామూలుగా నిర్మాణ రంగంలో ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది, అంతేకాకుండా రా మెటీరియల్స్, ఇటు ఇసుకకు గిరాకీ, అటు సిమెంట్కు గిరాకీ, అటు స్టీలుకు గిరాకీ, ఎన్నో పరిశ్రమలు దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. అంచేత అదే కాకుండా సామాన్య మానవుడు ఇవాళ ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఏదో వాళ్ళకి జిఎస్టీ లేకుండా చేయడం, ఒక బాబు 20 లక్షలు 25 లక్షల వరకు నువ్వు ఇల్లు కొనుక్కుంటే దాని మీద జిఎస్టీ అనేటువంటిది ఉండదు. ఇలాంటి రాయితీలు ఇస్తే రియల్ ఎస్టేట్ రంగం పెరగాలి. పెరగకపోతే ఆ రంగాల యొక్క అభివృద్ధిని తీసుకురావాలి అని చెప్పి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దామండి రావడం దీంట్లో. కానీ అంటే దుగ్గరాజు గారు, ఈరోజు ప్రధానంగా ఒక చర్చ జరుగుతుందంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల మీద కొంత సంస్కరణలు తీసుకొని రావచ్చు అని. సో మనకి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలంగానే గుర్తొచ్చేది రైల్వే, బ్యాంకింగ్, టెలికమ్యూనికేషను, ముఖ్యంగా ఈ పెట్రోకెమికల్స్, వీటి మీద ఇది. అంటే ఈ సంస్కరణల నేపథ్యంలో భారం మళ్ళా ప్రజల మీద పడుతుంది, ఆ ప్రజలకి ఇదొక అధిక భారం అవుతుందనే ఒక వైపు వాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు, సంస్కరణల ద్వారా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. దాన్ని మనం ఈ రెండింటిని ఎలా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవచ్చు అంటారు దుగ్గరాజు గారు? అంటే సంస్కరణలు తప్పదండి, చాలా కాలంగా భరిస్తూ వచ్చాం. పబ్లిక్ రంగ సంస్థలు అసలు ఏమీ పని చేయలేదని కాదు, పనిచేసి వార్ధక్య దశకు వచ్చినట్టుగా ఉన్నాయి, నాయకత్వ పరంగాను ఉత్పత్తి పరంగా కూడా. ఓకే. సో మనం ఈ కమ్యూనికేషన్ రంగంలో సంస్కరణల్ని అందరూ అనుభవిస్తున్నాం. సో ఇంతకుముందు ఒక్క బిఎస్ఎన్ఎల్ఏ ఉన్నటువంటి దశలో నుంచి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులోకి వచ్చేటువంటి తక్కువ రేట్లకి కోరుకున్న వెంటనే కూడా అందుకోగలుగుతున్నాం మనం ఏదైనా అలాంటి పోటీతత్వాన్ని పెంచేటువంటి సంస్కరణలు తీసుకురావడం మంచిదే. అయితే ప్రధానంగా వస్తున్న ఆరోపణ ఏమిటంటే ప్రభుత్వ ఆస్తులు అమ్మేస్తున్నారు అనేటువంటిది. సో అది సంస్కరణ కిందికి వస్తుందా? ప్రభుత్వం చేతిలో ఉండాల్సినటువంటి ఆస్తులను అమ్మేసి పబ్లిక్ రంగ సంస్థల్ని ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించడం వల్ల అది సంస్కరణ అవుతుందా? ఇది తాత్కాలికంగా ప్రభుత్వానికి కావాల్సిన ఆదాయాన్ని ఇస్తుందేమో కానీ దీర్ఘకాలంగా నష్టం తెస్తుంది అనేటువంటి అభిప్రాయం ఉంది. కాబట్టి ఆస్తులను మాత్రం కాపాడుతూ మరొక రకంగా సంస్కరణలు తీసుకురావడం సాధ్యం కాదా? ఇది ప్రభుత్వ పరంగా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి. పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకోవడం వేరు, బట్ నికరంగా ఉన్న ఆస్తులను నమ్మటం వేరండి. దుగ్గరాజు గారు, మనకి సిఐ ఏపీ చాప్టర్ యొక్క చైర్మన్ రామకృష్ణ గారు మనకి ఆన్లైన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు మనతో చర్చించడానికి. నమస్తే రామకృష్ణ గారు. రామకృష్ణ గారు నమస్తే అండి. రామకృష్ణ గారు, ఈరోజు మనకి ఈ బడ్జెట్ అంచనాలు అనేవి చాలా ప్రతి ఒక్కరు చాలా ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు. మరొక 10-15 నిమిషాల్లో
కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు లోక్సభలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టే సమయం ఆసన్నమైంది. సో మీరు ఏం చెప్తారు, బడ్జెట్ ఎలా ఉండబోతుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు రామకృష్ణ గారు? హలో, రైట్ రైట్ రామకృష్ణ గారి దగ్గరికి మళ్ళీ వద్దాం. దుగ్గరాజు గారు, ఇందాక మనం చేస్తున్నట్టుగా ఈ సంస్కరణలు అనేవి ఎంతవరకు ఇప్పుడు స్వాగతించవచ్చు ఈ కరోనా టైంలో అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? కరోనా అనేది ఒక తాత్కాలికమైన ఇబ్బంది వచ్చినప్పటికీ కూడా సంస్కరణలో వెళ్ళిపోవాల్సిందేనండి. అంటే కరోనా కాలంలో కొంత తాత్కాలికంగా అడ్డుపడ్డాయి, బ్రేక్ పడింది. అయితే అది పూర్తిగా వదిలేయడానికి వీల్లేదు. కానీ సంస్కరణ అనేటువంటి ప్రజల్లోకి ఒక రకమైనటువంటి వ్యతిరేక అభిప్రాయాన్ని మాత్రం తీసుకెళ్ళకూడదండి. ఓకే. సో కాబట్టి ప్రభుత్వం అనేటువంటిది వారి ఆస్తులు అమ్ముకుంటోంది లేదా ప్రైవేటు పరంగా చేస్తోంది, కొంతమంది వ్యక్తులే ఎదగటానికి సహాయపడుతోంది. ఈ సంస్కరణలన్నీ కూడా సామాన్యులకు మాత్రం దెబ్బ తగులుతుంది అనేటువంటి అభిప్రాయం ఇప్పుడు బలంగా ప్రజల్లోకి వెళ్తోందండి. ఇది ఒక ప్రమాదకరమైన సంకేతం. సో ఈ సంకేతాన్ని ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ద్వారా అయినా సవరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రాజకీయ కోణంలో చూసినప్పుడు. ఓకే, రైట్. లింగమూర్తి గారు, ఇది అంటే మనకి ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఈ సంస్కరణల ప్రభావం ఏదైనా ఉండబోతోందా? ఈ సంస్కరణల ద్వారా నిధులు సమకూరి మళ్ళీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల వైపు ప్రభుత్వం దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంటుందా? ఎలా చూడొచ్చు? మీ అభిప్రాయం ఏంటి లింగమూర్తి గారు? 2021లో మనకి ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ మూలాన్ని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాక్చువల్గా జరగలేదండి. మొత్తం సంవత్సరం మీద మనం టార్గెట్ పెట్టుకుంది 1,00,000 కోట్లు డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి మనకి జరిగింది ఓన్లీ 15,000 కోట్లు మాత్రమే వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈ పాండమిక్ మూలాన్ని మొత్తం అంతా స్టాండ్ స్టిల్కి వచ్చేసింది అనమాట. సో 21-22లో డెఫినెట్గా అది ఎక్కువగానే చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఏంటంటే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే చాలా మటుకు పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్లో గవర్నమెంట్ హోల్డింగ్ 90% కన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది, 90% వరకు అలా ఉంటుందన్నమాట. సో డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో మీరు ఫర్టిలైజర్స్ తీసుకున్నా లేకపోతే ఈ రైల్వేస్ తీసుకున్నా ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే వాళ్ళు ఉంటుంది. వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రైవేటీకరైజేషన్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ వాళ్ళ స్టేక్ని కొంత మాత్రం అమ్మడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. స్టేక్ని ప్రయత్నించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే జవాబుదారీతనం పెరుగుతుంది. పబ్లిక్ అందరూ షేర్లు కొంటారు, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్లోని డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ నుంచి అందరూ వచ్చి దాన్ని పార్టిసిపేట్ చేసి కొంటారు. దానివల్ల గవర్నమెంట్కి వనరులు వస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఆ పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే జవాబుదారీతనం పెరుగుతుందన్నమాట. ఇప్పటివరకు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరికి సమాధానం చెప్పుకోక్కర్లేదు, సిఎండిజికి చెప్పుకుంటే సరిపోతుందనే కాన్సెప్ట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో రేపొద్దున్న జనరల్ బాడీ మీటింగ్స్ జరిగినప్పుడు కొన్ని వేల మందిని వాళ్ళు అడ్రస్ చేసి చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా పనిచేస్తారు. ప్రతిదానికి క్వశ్చనబుల్ ఆన్సరబిలిటీ అందరికీ కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ సంవత్సరం ఈ 21-22లో డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బి మోర్ దాన్ 1.5 lakhs crores మినిమం ఉంటుందనే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా. సో చాలా మటుకు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఇంక్లూడింగ్ బ్యాంక్స్ కూడా చాలా మటుకు 90% స్టేక్ ఉన్నాయి, అలాంటివి ఉన్నాయన్నమాట యాక్చువల్గా. సో అవన్నీ గవర్నమెంట్ డెఫినెట్గా డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ దిశగా చాలా గట్టి చర్యలే తీసుకుంటుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. కానీ అంటే లింగమూర్తి గారు, ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి కూడా చూడాలి, ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనకి చాలా ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అంటే అటు కూరగాయలు కావచ్చు, నిత్యావసరాలు కావచ్చు, వాటి మధ్య వ్యత్యాసము, వాటి మధ్య ఫ్లక్చుయేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ ధరల స్థిరీకరణ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా దృష్టి సారించే అవకాశం ఉందా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితి నేపథ్యంలో? దానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే అండి, మన కూరగాయలు ఏమైనా సరే షెల్ఫ్ లైఫ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దానికి షెల్ఫ్ లైఫ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ చాలా స్కీములు దగ్గర 30 ఏళ్ల నుంచి కూడా మీకు డిఫరెంట్ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ అన్ని బాగా డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాయి. ఈ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ డెవలప్ చేయడం వల్ల మీకు కమర్షియల్ క్రాప్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో పెట్టి వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు. కానీ ఈ కూరగాయలు కానీ పళ్ళు కానీ దాంట్లో పెట్టే ఈ సామర్థ్యం అక్కడ ఉండట్లేదు, అంటే అంత కెపాసిటీ సరిపోవట్లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే అంత వర్కౌట్ అవ్వదు. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంకాయలు ఉన్నాయి, 10 రూపాయలు కొన్నారు, అదే కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టి దాని ఖర్చు 20 రూపాయలు చేస్తే రేపు పొద్దున్న 20 రూపాయలు కొనేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. సో అందుకని గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మనకేంటంటే ఈ వ్యత్యాసం అంటూ ఉండదు. రైతు మీరు ప్రతి సంవత్సరం ఎన్ని సంస్కరణలు చేసినా, ఎన్ని ఇండస్ట్రీలు పెట్టినా, ఏం చేసినా సరే రోడ్డు మీద పారబోస్తుంటారు టమాటాలు, మళ్ళీ వచ్చే నెల వచ్చేసరికి 100 రూపాయలు కొనుక్కుంటారు ప్రజలు.
సో అది ఆ వ్యత్యాసం లేకుండా ఉండాలంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి చాలా బాగా మనకి ఇస్తే, ఎందుకంటే మన అగ్రికల్చరల్ బేసు, మన రైతులను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ని బాగా డెవలప్ చేస్తే మనకి రేపు పొద్దున్న అది ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి అన్నిటికీ వీలుగా ఉంటుంది. మీరు పళ్ళు కానీ కూరగాయలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు షెల్ఫ్ లైఫ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ చాలా ఎక్కువగా డెవలప్ అవ్వాలి ఇండియాలోని. రైట్. అంటే దుగ్గరాజు గారు ఇప్పుడు లింగమూర్తి గారు చెప్పినట్టుగా ఆహార రంగం కాదు, ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కూడా పెరగాలి. సో వీటి మీద కూడా, ఎందుకంటే కిసాన్ రైలు కానివ్వండి, వాటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాటిని త్వరితగతిన దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చేర్చడానికి అవసరమైనటువంటి రవాణా సదుపాయాల్ని, అంటే మౌలిక వసతుల్ని కల్పించడం కూడా చాలా ముఖ్యం. సో వీటి మీద కూడా ఈసారి కేంద్రం కొద్దిగా దృష్టి సారిస్తుందని మనం భావించవచ్చా దుగ్గరాజు గారు? దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం కూడా ఉందండి. ఇప్పుడు తాజాగా వస్తున్న దీని ప్రకారం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అరటి పండ్ల ఎగుమతి గల్ఫ్కి బాగా పెరిగిందండి. ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది. సో ఇలాంటి విదేశాల్లో ఉన్న మార్కెట్లు ఏవైనా సరే చూసి వీటిని ఇక్కడ మనం వినియోగించుకోకపోగా వృధాగా అవుతున్నటువంటి వాటిని విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేటువంటి ఆలోచన ఏదైనా చేయాలండి. వాళ్ళకి రైతులను ఆదుకోవాలి అంటే విదేశీ మార్కెట్ల గురించి ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశం పూర్తిగా మొన్నటి వరకు చైనా మీద ఆధారపడి ఉంది. ఆహార పదార్థాలు, అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలకి, పండ్లకి కూడా చైనాతో ఇప్పుడు చాలా విభేదాలు వచ్చాయి కాబట్టి, ఆస్ట్రేలియా చైనా సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి కాబట్టి మనం ఆ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవ్వగలమా అనేటువంటి ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి. దీనికోసం మన డయాస్పోరా అంటే భారతీయులు విదేశాల్లో స్థిరపడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఈ మార్కెట్లోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందండి. మీరు అక్కడ ఆర్గనైజ్ చేస్తే మేము ఇక్కడ సప్లై చేస్తామనేటువంటి కొత్త ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి. సో అలా చేసినప్పుడే మన విదేశీ మార్కెట్లోకి వెళ్ళగలిగితేనే మన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు అన్నిటికీ కూడా విలువ పెరుగుతుంది. మనం ఇప్పుడు బియ్యం ఎగుమతి చేయగలుగుతున్నాం, అవును, పండ్లు, కొన్ని రకాల పండ్లు ఎగుమతి చేస్తున్నాం. అరటి పండ్లు మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతున్నాం. కాబట్టి ఇలాంటివి మన దేశంలో మామిడి పండ్లు పంపగలుగుతున్నాం. సో ఇలాంటివి ఈ మిగిలినటువంటి పండ్లని, మిగిలినటువంటి కూరగాయలని కూడా కనీసం చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్కి, మనం ఇప్పుడు ఎవరికైతే మనం వ్యాక్సిన్తో సహాయపడుతున్నామో వాళ్ళకి ఇలాంటి వాటిని కూడా వాళ్ళకి అందించడం ద్వారా మనం రైతులు కాపాడుకోవటం, మనం ఆర్థికంగా ఎదగటం, విదేశీ మార్కెట్ ద్రవ్యాన్ని కూడా మనం వెళ్ళగలుగుతామండి. మనకు ఒక రకమైనటువంటి ఎగుమతి మార్కెట్ లభిస్తుంది కాబట్టి సో దాని మీద దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. లింగమూర్తి గారు చెప్పినట్టు వాల్యూ ఎడిషన్, ఉత్పత్తిని తీసుకొని ఏదైనా ఇంకొక రకంగా మార్చి ఇవ్వగలగటం అనేది చేయాలి. సో మదనపల్లి ప్రాంతంలో మనం ప్రతి సంవత్సరం చూస్తూనే ఉంటాం ఎప్పుడు టమాటాలు బయటపడేటువంటిది. పక్కన బెంగళూరు దగ్గరలో ఉంది, మద్రాస్ సిటీ దగ్గరలో ఉంది. అంటే బాగా వినియోగం జరిగేటువంటి మార్కెట్లు రెండు ఉండి కూడా అలా బయట పారేయాల్సి వస్తుందంటే ఎక్కడో సప్లై చైన్లో లోపం ఉందండి. పండించినటువంటి వాటిని బయటికి పంపలేకపోవడంలో ఎక్కడో లోపం ఉంది. కాబట్టి ఆ రవాణా త్వరగా చేయగలిగినటువంటి పద్ధతులు కానీ, కోల్డ్ స్టోరేజెస్లో కొన్ని కూరగాయలు కుదరదు కాబట్టి కానీ, బట్ వీలైనంత వరకు పండించినటువంటి వాటిని ఎక్కడ వినియోగం అవుతున్నాయో అక్కడికి పంపగలగడం. ఇప్పుడు మనం ప్రైవేటు రంగంలోనే మనం చేపల పెంపకాన్ని అస్సాం దాకా పంపగలుగుతున్నామంటే అది ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాళ్ళు వచ్చినటువంటి కొల్లేరు ప్రాంతంలో నుంచి మనం గోదావరి జిల్లాలో నుంచి బెంగాల్, అస్సాం దాకా పంపుతున్నాం మన చేపలని. సో కాబట్టి అలా విధంగా ఏదో ఒక ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ని, ప్రైవేట్ వ్యక్తులైనా ప్రోత్సహించి దీన్ని ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటికి, ఉత్పత్తి నుంచి అందరికీ లాభం కలిగేటువంటి పద్ధతిలో పంపగలిగిన అవకాశం ఉంది. ఈ విషయం మీద దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందండి. దాస్ గారు, ఈసారి బడ్జెట్కి ఒక విశిష్టత ఉంది. ఇది పేపర్లెస్ బడ్జెట్, కంప్లీట్గా డిజిటల్ ఫార్మేట్లో సబ్మిట్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ అండ్ మరొక కొన్ని నిమిషాల్లోనే కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. సో ఫైనల్గా మనం దానికి చూడబోయే ముందుగా ఓవర్లిమ్స్ ఏమిస్తారు? ఎందుకంటే వ్యాక్సినేషన్, ఇందాక మన దుగ్గరాజు గారు తర్వాత లింగమూర్తి గారు చెప్పినట్టుగా విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఎగుమతుల విషయంలోనూ దిగుమతుల విషయంలోనూ ఎటువంటి కార్యాచరణను, ఎటువంటి దృక్పథాన్ని భారతదేశం కలిగి ఉండాలి? బహుశా ఈ బడ్జెట్ ఒక ఛాలెంజ్ టు ది గవర్నమెంట్. ప్రజలకి ఒక ఆశ కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే హీ హోప్స్ ఆర్ డ్యూప్స్, ఫియర్స్ మే బి లయర్స్ అన్నారు. చేత ఎప్పుడు కూడా ఆశించాలి, ఎదురు చూడాలి. తప్పకుండా ప్రజా ప్రయోజనం దృష్టిలో పెట్టుకుని బహుశా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బడ్జెట్ని ఇటు స్వదేశీ ఉత్పత్తులు పెరగాలి, అవి ఎగుమతులు పెరగాలి. ప్రస్తుతం జీడిపిలో 19.1% మాత్రమే
ఎగుమతుల దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి ఆదాయం ఉంది. ఇది బహుశా కనీసం ఒక 25% పెరగాలి, ఇంకా పెరగాలి. పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవాళ మనకి దురదృష్టవశాత్తు వ్యవసాయ రంగంలో ముఖ్యంగా రైతుకి 4 రూపాయలు వస్తే వినియోగదారుడు 40 రూపాయలు చెల్లిస్తున్నాడు. అంటే ఈ మధ్యలో ఎక్కడో ఈ సప్లై చైన్లో, ఈ పంపిణీ వ్యవస్థలో ఎక్కడో లోపాలు ఉన్నాయి. వీటిని సరిదిద్దవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇవాళ మనకి. ఒక బత్తాయికాయ రైతుకి పావలా కిడితే చాలా చాలా సంతోషం, ఆయనకి చాలా ఆనందపడతాడు. కానీ ఇక్కడ మార్కెట్లోకి వచ్చేసరికి 5 రూపాయలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది, 5 రూపాయలు 6 రూపాయలు ఇంకో ఎక్కువ చెల్లించాల్సి వస్తుంది. చేత ఇది కానీ సెటరైట్ చేస్తే, వీటిని సరిదిద్దితే తప్పకుండా మనకి సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ఉంది. వాటిని ఏదో టమాటాలు రోడ్డు మీద వేస్తున్నారు, ఆ మధ్య ట్రాక్టర్ల చేత దొండకాయలన్నీ తొక్కిచ్చారు రోడ్ల మీద వేసి. అంటే రైతుని ఒక రకమైనటువంటి నిరాశ నిస్పృహలకు గురి చేస్తున్నాం. అలా కాకుండా దానికి సరైనటువంటి ధర, మనకు కూడా సరైనటువంటి ధరకు లభించాలి. ఇప్పుడు విజయవాడ నుంచి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి నూజివీడి ప్రాంతాల నుంచి మ్యాంగోస్ ఎక్స్పోర్ట్ చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది. గల్పూడిలో ఒక ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కూడా పెట్టారు ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలియదు కానీ ఒకప్పుడు పెట్టి ఇక్కడి నుంచి లండన్, ఇంగ్లాండ్కి పంపించేవారు. ముఖ్యంగా బంగినపల్లి చాలా డిమాండ్ ఉన్నటువంటి పండు అది, మామిడి పండు. ద కింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అంటారు మామిడి పండుని. చేత బహుశా ఈసారి అన్ని రంగాల్లో కూడా అభివృద్ధిని ఆకాంక్షిస్తూ ప్రజలను నిరాశకు గురి చేయకుండా ఈ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. రైట్. మొత్తం మీద ఆశలని అంచనాలను అందుకునేటట్టుగానే ఉండొచ్చు అని మనం కూడా తీసుకుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ తన ఎప్పుడు బడ్జెట్ ప్రతులతోటి ఆ బ్రీఫ్ కేస్ వచ్చేవాళ్ళు, ఈసారి ల్యాప్టాప్ తోటి నూతన ఒరవడి. ఎందుకంటే కరోనా నేపథ్యంలో మొత్తం అందరికీ కూడా ఈ పేపర్లెస్ బడ్జెట్ అనేది మనం తీసుకొని వస్తాం. డిజిటల్ ఇండియా కదా, డిజిటల్ ఇండియా. సో ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి కూడా చెప్పుకోవాలి దాస్ గారు, ఈ డిజిటల్ ఇప్పటికి ఆల్రెడీ మనం డిజిటల్ ఎకనమీ, డిజిటల్ వైపు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతోంది. కాగితం నుంచి అటు డిజిటల్ వైపు పయనించడంలో కొంత మనం ఏమైనా ఇబ్బందుల్ని అధిగమించగలిగామా? ఇంకా అధిగమించాల్సిన ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా క్లుప్తంగా? దాన్ని ఇంకా సెక్యూర్ సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుచేతంటే ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు మాయమైపోతున్నాయి, చెల్లింపుల్లో తేడాలు వస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు కనీసం ఒక 6 డజను మనకి మెసేజెస్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఫలానా దానికి ఫోన్ చేయండి, ఫలానా దానికి ఇవ్వండి, మేమన్నీ మేమే చూసుకుంటామని. అంటే మీ డబ్బులన్నీ మేమే. లోక్సభ నుంచి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడానికి సిద్ధమయ్యారు. మరి కాసేపట్లో మనం బడ్జెట్ లైవ్ తర్వాత ఈ బడ్జెట్ పోస్ట్ బడ్జెట్ మీద, బడ్జెట్లో వచ్చినటువంటి అందుకున్న అంచనాలు ఏంటి, ప్రజలకు ఏ విధంగా బడ్జెట్ చేరువవుతోంది, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి నజరానాలు ప్రకటించింది అనే మీద చర్చను దూరదర్శన్ సప్తగిరి కంటిన్యూ చేస్తుంది. స్టే ట్యూన్ ఫర్ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ లోక్సభ. రైట్. సో ఇది ఈనాటి బడ్జెట్కి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని మీ ముందుంచడానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం. సో బడ్జెట్కి ముందు ఎటువంటి ప్రీ బడ్జెట్లో ఎటువంటి అంచనాలు ఉన్నాయి అనేది ఈరోజు మనం ఇప్పటిదాకా చర్చించాం. ఇక రానున్నటువంటి కాలంలో కూడా, అంటే ఈ బడ్జెట్కి తర్వాత కూడా ఎటువంటి రంగాలు ఆర్థికంగా కోలుకోనున్నాయి, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సహకారాలని అందించబోతోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది కూడా మనం చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో మరీ ముఖ్యంగా ఏ రంగాలకు కేటాయింపులు ఎంత మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది, అటు విద్య, వైద్యం, మౌలిక సదుపాయాలకి కల్పనలో ఎంత మేరకు మనకు ప్రగతి సాధించింది. ఇప్పటి వరకు మనకి అంచనాలు మాత్రమే చూస్తూ ఉన్నాం, కానీ మరికొద్దిసేపట్లో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత కంప్లీట్గా వాటి మీద మనం ఒక డిబేట్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. రైట్. आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आप बैठ जाए माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज। धन्यवाद जी।
Honorable आपको Speaker, बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद, माननीय वित्त मंत्री जी। Honorable Speaker, I present the budget for the year 2021-2022. As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country. But what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a 3-week-long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores, that provided free food grain to 800 million people, free cooking gas for 80 million families for months, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor and the needy. Even as a large section of citizens stayed home, milk, vegetables, fruit suppliers, health and sanitary workers, truck drivers, railways and public transport workers, bank employees, electricity workers, annadatas, police, firemen and the armed forces all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognize this, and I think I speak on behalf of everybody in this august house when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. Speaker, sir, for public good, honorable members of parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labor reforms, privatization of public sector undertakings, one nation, one ration card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless income tax assessment, DBT, and financial inclusion are the others. Today, India has 2 vaccines available and has begun medically safeguarding not only her own citizens against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive
by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. Today, data shows that India now has one of the lowest death rate of 112 per million population and one of the lowest active cases of about 130 per million. This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. This budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget, and that has happened with all your support. So far, only 3 times has a budget followed a contraction in the economy. All such contractions earlier were as a result of situations typical to India. This time, the contraction in our economy is due to a global pandemic, just like in several other countries. Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for a sustainable growth. 2021 is the year of many important milestones for our history. I mention a few of these. It is the 75th year of independence, 60 years of Goa's accession to India, 50 years of the 1971 India-Pakistan War. It will be the year of the 8th census of independent India. It will also be India's turn at the BRICS presidency, the year for our Chandrayaan-3 mission, and the Haridwar Mahakumbh. Honorable Speaker, before I commence Part A of the budget, I want to take a moment to acknowledge how isolating and distancing seemed like insurmountable challenges for a country like ours that has people coming together in times of crisis. It hurts us in many ways. It hurt us in many ways. I bow my head in respect to every citizen for the endurance shown in facing what was an undeniably a tough year for all our physical and mental well-being. Part A. In Part A, I wish to lay a vision for Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat or Atmanirbharta is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. Atmanirbhar Bharat is an expression of the 130 crore Indians who have full confidence in their capabilities and skills. We are already part of international groupings such as the G20 and the BRICS, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the International Solar Alliance are realities today due to India's efforts. The proposals in Part A will further strengthen the sankalp
of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment, and inclusive development, among others. Additionally, also on the path to fast implementation are the 13 promises we had made in the budget of 2015-16, which were to materialize during the Amrit Mahotsav of 2022 on the 75th year of our independence. They too resonate with the vision of Atmanirbharta. The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and as 6th, minimum government and maximum governance. I now move to talking about the first pillar, health and well-being. Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative, and well-being. Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary, and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions, and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centers, setting up integrated public health labs in all districts, and 3,382 block public health units in 11 states, establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions, strengthening of National Center for Disease Control, its 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units, expansion of the integrated health information portal to all states and UTs to connect all public health labs, operationalization of 17 new public health units, and strengthening of 33 existing public health units at points of entry, that is, at 32 airports, 11 seaports, and 7 land crossings, setting up of 15 health emergency operation centers and 2 mobile hospitals, and setting up of a National Institution for One Health, a regional research platform for WHO, World Health Organization, Southeast Asia Region Office, 9 biosafety level 3 laboratories, and 4 regional national institutes for virology. Nutrition. To strengthen nutritional content, delivery, outreach, we will merge the supplementary nutrition program and the Poshan Abhiyan and launch the Mission Poshan 2.0. We shall adopt an intensified strategy to improve nutritional outcomes across 112 aspirational districts. Universal coverage of water supply. The World Health Organization has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation, and clean environment as a prerequisite to achieving universal health. The Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal water supply
in all 4,378 urban local bodies with 2.86 crores household tap connections, as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2,87,000 crores. Swachh Bharat and Swasth Bharat. For further Swachhata of urban India, we intend to focus on complete fecal sludge management and wastewater treatment, segregation of garbage, reduction in single-use plastic, reduction in air pollution by effectively managing waste from construction and demolition activities, and bioremediation of all legacy dump sites. The Urban Swachh Bharat Mission 2.0 will be implemented with a total financial allocation of 1,41,678 crores over a period of 5 years from 2021. Clean air. To tackle the burgeoning problem of air pollution, I propose to provide an amount of 2,217 crores of rupees for 42 urban centers with a million-plus population in this budget. Scrapping policy. We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the ministry. Vaccines. The pneumococcal vaccine, a made-in-India product, is presently limited to only 5 states. It will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccines in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22, as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. The details of the same are at Annexure 1 of the speech. Honorable Speaker, I now move to the second pillar, physical and financial capital and infrastructure. Atmanirbhar Bharat, production-linked incentive schemes are things which I would like to place an emphasis. For a $5 trillion economy, our manufacturing sector has to grow in double digits on a sustained basis. Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chains, possess core competence and cutting-edge technology. To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions for an Atmanirbhar Bharat have been announced for 13 sectors. For this, the government has committed nearly 1.97 lakh crores over 5 years starting this financial year. This initiative will help bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions, and provide jobs to our youth. Textiles. To enable the textile industry to become globally competitive, attract large investments, and boost employment generation,
a scheme of mega investment textiles park will be launched in addition to the PLI scheme. This will create world-class infrastructure with plug-and-play facilities to create global champions in exports. 7 textile parks will be established over 3 years. Infrastructure. The National Infrastructure Pipeline, which I announced in December 2019, is the first of its kind. Whole of government exercise ever undertaken by Government of India. The NIP was launched with 6,835 projects. The project pipeline has now expanded to 7,400 projects. Around 217 projects worth rupees 1.10 lakh crores under some key infrastructure ministries have been completed. The NIP is a specific target which this government is committed to achieving over the coming years. It will require major increase in funding from both the government and the financial sector. In this budget, I propose to take concrete steps to do this in 3 ways. Firstly, by creating the institutional structures. Secondly, by a big thrust on monetizing assets. And thirdly, by enhancing the share of capital expenditure in central and state budgets. Infrastructure needs long-term debt financing. A professionally managed development financial institution is necessary to act as a provider, enabler, and catalyst for infrastructure financing. Accordingly, I shall introduce a bill to set up a development financial institution. I have provided a sum of 20,000 crore rupees to capitalize this institution. The ambition is to have a lending portfolio of at least 5 lakh crores for this DFI within 3 years' time. Debt financing of InvITs and REITs by foreign portfolio investors will be enabled by making suitable amendments in the relevant legislations. This will further ease access of finance to InvITs and REITs, thus augmenting funds for infrastructure and real estate sectors. Asset monetization. Monetizing operating public infrastructure. Monetizing operating public infrastructure assets is a very important financing option for new infrastructure construction. A national monetization pipeline of potential brownfield infrastructure assets will be launched. An asset monetization dashboard will also be created for tracking the progress and to provide visibility to investors. Some important measures in the direction of monetization are National Highways Authority of India and the PGCIL each have sponsored one InvIT that will attract international and institutional investors. 5 operational roads with an estimated enterprise value of 5,000 crores of rupees are being transferred to the NHAI InvIT. Similarly, transmission assets of value 7,000 crores will be transferred to the PGCIL InvIT. Railways will monetize dedicated freight corridor assets for operations and maintenance after commissioning. The next lot of airports will be monetized for operations and management concessions. Other core infrastructure assets that will be rolled out under the asset monetization programs are NHAI operational toll roads, 2 transmission assets of PGCL, 3 oil and gas pipelines of GAIL, Gas Authority of India Limited, IOCL and HPCL, airports
Authority of India airports in Tier 2 and 3 cities, other railway infrastructure assets, warehousing assets of CPSE, such as the Central Warehousing Corporation and NAFED, among others, and sports stadiums. Sharp increase in capital budget. In the BE 2020-21, we had provided for 4.12 lakh crores for capital expenditure. It was our effort that in spite of resource crunch, we should spend more on capital, and we are likely to end this year at around 4.39 lakh crores, which I have provided in the RE of 2020-2021. For 21-22, I propose a sharp increase in capital expenditure and thus have provided 5.54 lakh crores, which is 34.5% more than the BE of 2020-2021. Of this, I have kept a sum of more than 44,000 crores in the budget head of the Department of Economic Affairs to be provided for projects, programs, or departments that show good progress in capital expenditure and are in need of further funds. Over and above this expenditure, we would also be providing more than 2 lakh crores to states and autonomous bodies for their capital expenditure. We will also work out specific mechanisms to nudge states to spend more of their budget on creation of infrastructure. Roads and highways infrastructure. More than 13,000 kilometer length of roads at a cost of 3.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project, of which 3,800 kilometers have been constructed. By March 2022, we would be awarding another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway corridors. To further augment road infrastructure, more economic corridors are also being planned. Some are 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. These include Madurai-Kollam corridor, Chittoor-Tachur corridor, and construction will start next year. Second, 1,100 kilometers of national highway works in the state of Kerala at an investment of 65,000 crores, including 600 kilometer section of Mumbai-Kanyakumari corridor in Kerala. Third, 675 kilometer of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing road Kolkata-Siliguri. National highway works of around 19,000 crores are currently in progress in the state of Assam. Further works of more than 34,000 crores covering more than 1,300 kilometers of national highways will be undertaken in the state in the coming 3 years. Some of the flagship corridors and other important projects that would see considerable activity in 2021-22 are in Annexure 2 to my speech.
I am also providing an enhanced outlay of 1,18,101 lakh crores, 1,18,101 crores for Ministry of Road Transport and Highways, of which 1,08,230 crores is for capital, the highest ever provided. Railway infrastructure. Honorable Speaker, sir, Indian Railways have prepared a National Rail Plan for India 2030. The plan is to create a future-ready railway system by 2030, bringing down the logistic costs for an industry is at the core of our strategy to enable Make in India. It is expected that Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned by June 2022. The following additional initiatives are also proposed. The Sonnagar-Gomo sections, 263 kilometers of Eastern Dedicated Freight Corridor will be taken up in PPP mode in this year itself. Gomo-Dankuni section of 274.3 kilometers will be also taken up shortly in short succession. We will undertake future dedicated freight corridor projects, namely East Coast Corridor from Kharagpur to Vijayawada, East-West Corridor from Bhusaval to Kharagpur to Dankuni, and North-South Corridor from Itarsi to Vijayawada. Detailed project reports will be undertaken in the first phase. Broad gauge route kilometers, RKM as I refer to, electrified is expected to reach 46,000 kilometers, 46,000 RKM. That is 72% by end of 2021 from 41,548 RKMs on 1st October 2020. 100% electrification of broad gauge routes will be completed by December 2023. For passenger convenience and safety, the following measures are being proposed. We will introduce the aesthetically designed Vista Dome LHB coach on tourist routes to give better travel experience to passengers. The safety measures undertaken in the past few years have borne results. To further strengthen this effort, high-density network and highly utilized network routes of Indian Railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collision due to human error. I am providing a record sum of 1,10,055 crores for railways, of which 1,07,100 crores is for capital expenditure only. Urban infrastructure. We will work towards raising the share of public transport in urban areas through expansion of metro rail networks and augmentation of city bus services. A new scheme will be launched at a cost of 18,000 crores to support augmentation of public bus transport services. The scheme will facilitate deployment of innovative PPP models to enable private sector players to finance, to acquire, to operate, and to maintain over 20,000 buses. The scheme will boost the automobile sector, provide fillip to economic growth, create employment opportunities for our youth, and enhance ease of mobility for urban residents. A total of 702 kilometers of conventional metro is operational, and another 1,016 kilometers of metro and RRTS is under construction in 27 cities. 2 new technologies, that is Metro Light and Metro Neo, will be deployed to provide metro rail systems at much lesser cost,
with same experience, convenience and safety in Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities also. Central counterpart funding will be provided to Kochi Metro Railway Phase 2 of 11.5 kilometer at a cost of 1,957.05 crores. Chennai Metro Railway Phase 2 of 118.9 kilometers at a cost of 63,246 crores. Bengaluru Metro Railway Project Phase 2A and 2B of 58.19 kilometers at a cost of 14,788 crores. Nagpur Metro Rail Project Phase 2 and Nashik Metro at a cost of 5,976 crores and 2,092 crores respectively. Power infrastructure. The past 6 years have seen a number of reforms and achievements in power sector. We have added 139 gigawatts of installed capacity, connected an additional 2.8 crore households, and added 1.41 lakh circuit kilometers of transmission lines. The distribution companies across the country are monopolies, either government or private. There is a need to provide choice to the consumers by promoting competition. A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one distribution companies. I read that sentence again. A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one distribution company. The viability of distribution companies is a serious concern. A revamped, reforms-based, results-linked power distribution sector scheme will be launched with an outlay of 3,05,984 crores over 5 years. The scheme will provide assistance to DISCOMs for infrastructure creation, including prepaid smart metering, feeder separation, upgradation of systems, etc., tied to financial improvements. Prime Minister, while speaking at the third reinvestment conference in November 2020, had announced plans to launch a comprehensive national hydrogen energy mission. It is now proposed to launch a hydrogen energy mission in 2021-22 for generating hydrogen from green power sources. Ports, shipping and waterways. Major ports will be moving from managing their operational services on their own to a model where a private partner will manage it for them. For the purpose, 7 projects worth more than 2,000 crores will be offered by the major ports on private-public partnership mode in FY 21-22. A scheme for promoting flagging of merchant ships in India will be launched by providing subsidy support to Indian shipping companies in global tenders floated by ministries and CPSCs. An amount of 1,624 crores will be provided over 5 years. This initiative will enable greater training and employment opportunities for Indian seafarers, besides enhancing Indian companies' share in global shipping. India has enacted Recycling of Ships Act in 2019 and acceded to the Hong Kong International Convention. Around 90 ship recycling yards at Alang in Gujarat have already achieved
HKC compliant certificates. Efforts will be made to bring more ships to India from Europe and Japan. Recycling capacities of around 4.5 million light displacement ton LDT will be doubled by 2024. This is expected to generate an additional 1.5 lakh jobs for our youth. Petroleum and natural gas. Our government has kept fuel supplies running across the country without interruption during the COVID-19 lockdown period. Taking note of the crucial nature of the sector in people's lives, the following key initiatives are being announced. 1. Ujjwala scheme, which has benefited 8 crore households, will be extended to cover 1 crore more beneficiaries. We will add 100 more districts in next 3 years to the city gas distribution network. A gas pipeline project will be taken up in the Union Territory of Jammu and Kashmir. An independent gas transport system operator will be set up for facilitation and coordination of booking of common carrier capacity in all natural gas pipelines on a non-discriminatory open access basis. Financial capital. I propose to consolidate the provisions of the SEBI Act 1992, Depositories Act 1996, Securities Contracts Regulation Act 1956, and Government Securities Act 2007 into a rationalized single Securities Markets Code. The government would support the development of a world-class fintech hub at the GIFT IFSC. To instill confidence amongst the participants in corporate bond market during times of stress and to generally enhance secondary market liquidity, it is proposed to create a permanent institutional framework. The proposed body would purchase investment-grade debt securities both in the stressed and normal times and help in the development of the bond market. In the budget 2018-19, government had announced its intent to establish a system of regulated gold exchanges in the country. For the purpose, SEBI will be notified as the regulator, and Warehousing Development and Regulatory Authority will be strengthened to set up a commodity market ecosystem arrangement, including vaulting, assaying, logistics, etc., in addition to warehousing. Towards investor protection, I propose to introduce an investor charter as a right of all financial investors across all financial products. To give a further boost to the non-conventional energy sector, I propose to provide additional capital infusion of 1,000 crores to Solar Energy Corporation of India and 1,500 crores to Indian Renewable Energy Development Agency. I propose to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits being retained as general reserve. Stressed asset resolution by setting up a new structure. The high level of provisioning by public sector banks of their stressed assets calls for a measure to clean up the bank books. An asset reconstruction company limited
an asset management company would be set up to consolidate and take over the existing stressed debt and then manage and dispose of the assets to alternative investment funds and other potential investors for eventual value realization. Recapitalization of PSB. To further consolidate the financial capital capacity of PSBs, further recapitalization of 20,000 crores is proposed in 21-22. Deposit insurance. Last year, government had approved an increase in the deposit insurance cover from 1 lakh rupees to 5 lakhs for bank customers. I shall be moving amendments to DICGC Act 1961 in this session itself to streamline the provision so that if a bank is temporarily unable to fulfill its obligations, the depositors of such bank can get easy and time-bound access to their deposits to the extent of the deposit insurance cover. This would help depositors of banks that are currently under stress. To improve credit discipline, while continuing to protect the interest of small borrowers, for NBFCs with minimum asset size of 100 crores, the minimum loan size eligible for debt recovery under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interests SARFAESI Act 2002, it is proposed to be reduced from the existing level of 50 lakhs to 20 lakhs. Company matters. The decriminalization of the procedural and technical compoundable offences under Companies Act 2013 is now complete. I now propose to take up decriminalization of the Limited Liability Partnerships Act 2008. Honorable Speaker, I propose to revise the definition under the Companies Act 2013 for small companies by increasing the threshold for paid-up capital from not exceeding 50 lakhs to not exceeding 2 crores and turnover from not exceeding 2 crores to not exceeding 20 crores. This will benefit more than 2 lakh companies in easing their compliance requirements. As a further measure which directly benefits startups and innovators, I propose to incentivize the incorporation of one-person companies by allowing one-person companies to grow without paid-up capital and turnover, allowing their conversion into any other type of company at any time, reducing the residency limit for an Indian citizen to set up an one-person company from 182 days to 120 days, and allow also non-resident Indians to incorporate OPCs in India. This will be a big boost for startups. To ensure faster resolution of cases, the NCLT framework will be strengthened, e-court system shall be implemented, and alternate methods of debt resolution and special framework for MSMEs shall be introduced. During the coming fiscal, we will be launching data analytics, artificial intelligence, machine learning driven MCA 2.1 version to MCA 21 version 3.0. MCA 21 version 3.0. This version 3.0 will have additional modules for e-scrutiny, e-adjudication, e-consultation, and compliance management. Disinvestment and strategic sale. In spite of COVID-19,
we have kept working towards strategic disinvestment. A number of transactions, namely BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, Bharat Earth Movers Limited, Pavan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, among others, would be completed in 21-22. Other than IDBI Bank, we propose to take up the 2 public sector banks and 1 general insurance company in the year 21-22. This would require legislative amendments, and I propose to introduce the amendments in this session itself. In 21-22, we would also bring the IPO of LIC, for which I am bringing the requisite amendments in this session itself. In the Atmanirbhar package, I had announced that we will come out with a policy of strategic disinvestment of public sector enterprises. I'm happy to inform the House that the government has the government has approved the said policy. The policy provides a clear roadmap for disinvestment in all non-strategic and strategic sectors. We have kept 4 areas that are strategic, where bare minimum CPSEs will be maintained and rest privatized. In the remaining sectors of all CPSEs will be privatized. The main highlights of the policy are mentioned in Annexure 3. To fast forward the disinvestment policy, I'm asking NITI to work out on the next list of center public sector companies that would be taken up for strategic disinvestment. To similarly incentivize states to take to disinvestment of their public sector companies, we will work out an incentive package of central funds to states. Idle assets will not contribute to Atmanirbhar Bharat. The non-core assets largely consist of surplus land with government ministries and departments and public sector enterprises. Monetizing of land can either be by way of direct sale or concession, or by similar means. This requires special abilities, and for this purpose, I propose to use a special purpose vehicle in the form of a company that would carry out this activity. In order to ensure timely completion of closure of sick or loss-making CPSEs, we will introduce a revised mechanism that will ensure timely closure of such units. I have estimated 1,75,000 crores as receipts from disinvestment in BE 21-22. Government financial reforms. Under the Treasury single account, the TSA system, autonomous bodies directly draw funds from the government's account at the time of actual expenditure, saving interest costs. We will extend the TSA system for universal application from 21-22. On the recommendation of the 15th Finance Commission, we have undertaken a detailed exercise to rationalize the number of centrally sponsored schemes. This will enable consolidation of outlays for better impact. The government is committed to the development of multi-state cooperatives and will provide all support to them. To further streamline the ease of doing business for cooperatives, I propose to set up a separate administrative structure for them. So the third pillar of Atmanirbhar Bharat, inclusive development for aspirational India. Honorable Speaker, sir, under this pillar, I will cover agriculture and allied sectors, farmers' welfare and rural India,
migrant workers and labor, and financial inclusion. Agriculture. Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14, Honorable Speaker, sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. Honorable Speaker, again an important fact, the number of wheat growing farmers that were benefited increased in 2020-21 to 43.36 lakhs compared to 35.57 lakhs in 2019-20. That much of an increase within 1 year. For paddy, again an important data. For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. Even better, in 2020-2021, this is further, in 2020-21, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated because the procurement is ongoing, and therefore I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. The number of farmers benefited increased from 1.24 crores in 2019-20 to 1.54 crores in 2020-21. In the same way, Honorable Speaker, sir, in the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than 40 times increase from 2013-14. The receipts to cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores in 2013-14 to 25,974 crores I'm giving you data as of 27th January 2021. This is bound to increase. From 90 crores for cotton farmers in 2013-14 to 25,974 crores in 2021. All the details in complete narration is available in Annexure 4 to my speech. Early this year,
Honorable Prime Minister had launched the Swamitva scheme. Under this, a record of rights is being given to property owners in villages. Up till now, about 1.80 lakh property owners in 1,241 villages have been provided cards. I propose during 21-22 to extend this to cover all states and union territories. To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, Pashupalan, dairy, and to Matsyakar, to the fisheries. We are enhancing the allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from 30,000 crores to 40,000 crores. The Micro Irrigation Fund, with a corpus of 5,000 crores, has been created under NABARD. I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores. To boost value addition in agriculture and allied products and their exports, the scope of Operation Green Scheme, that is presently applicable to only tomatoes, onions, and potatoes, will be enlarged to include 22 perishable crops. Around 1.68 lakh crore farmers, around 1.68 crore farmers are registered, and 1.14 lakh crores of rupees trade value has been carried out through e-NAMs, the National Agricultural Market. Keeping in view the transparency and the competitiveness that e-NAM has brought into the agricultural market, 1,000 more mandis will be integrated with e-NAM. Honorable Speaker, sir, with all this, the Agricultural Infrastructure Fund would be made available to the APMCs for augmenting their infrastructure facilities. Fisheries. I am proposing substantial investments in the development of modern fishing harbors and fish landing centers. To start with, 5 major fishing harbors, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, and Petua Ghat, will be developed as hubs for economic activity. We will also develop inland fishing harbors and fish landing centers along the banks of rivers and waterways. Seaweed farming is an emerging sector with potential to transform the lives of coastal communities. It will provide large-scale employment and additional incomes. To promote seaweed farming and cultivation, I propose a multi-purpose seaweed park to be established in Tamil Nadu. Migrant workers and laborers. We have launched the One Nation, One Ration Card scheme, through which beneficiaries can claim their rations anywhere in the country. Migrant workers in particular benefit from the scheme. Those staying away from their families can partially claim their ration where they are stationed, while their family in their native places can claim the rest. I am happy to inform you that One Nation, One Ration Card plan is under implementation by 32 states and union territories, reaching about 69 crore beneficiaries. That's a total of 86% beneficiaries covered. The remaining 4 states and UTs will be integrated in the next few months. To further extend our efforts towards the unorganized labor force, migrant workers in particular, I propose to launch a portal that will collect relevant information on gig workers, building and construction workers, among others. This will help formulate health, housing, skill, insurance credit, and food schemes for all migrant workers. We will conclude a process that began 20 years ago with the implementation of the 4 labor codes. For the first time globally,
social security benefits will be extended to gig and platform workers. Minimum wages will apply to all categories of workers, and they will all be covered by the Employees State Insurance Corporation. Women will be allowed to work in all categories and also in the night shifts with adequate protection. At the same time, compliance burden on employers will be reduced with a single registration and licensing and online returns. Financial inclusion. To further facilitate credit flow under the scheme of Stand Up India for the scheduled castes and scheduled tribes and also women, I propose to reduce the margin money requirement from 25% to 15% only, and to also include loans for activities in allied sectors in allied activities in agriculture. We have taken a number of steps to support the MSME sector. In this budget, I have provided 15,700 crores to this sector, more than double of the last year's B. Honorable Speaker, sir, I now go to the fourth pillar, reinvigorating human capital. The national education policy announced recently has had good reception. In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools, and states. Higher education. In Budget 2019-20, I had mentioned about the setting up of a higher education commission in India. We would be introducing the legislation this year to implement the same. It will be an umbrella body having 4 separate vehicles for standard setting, accreditation, regulation, and funding. Many of our cities have various institutions, universities, and colleges supported by the Government of India. Hyderabad, for example, has about 40 major institutions. In 9 such cities, we will create a formal umbrella structure so that these institutions can have better synergy while also retaining their internal autonomy. A glue grant will be set aside for this purpose. For accessible higher education in Ladakh, I propose to set up a central university in Leh. The other important projects to be taken up as a part of the NEP are listed in Annexure 5. Scheduled caste and scheduled tribes welfare. We have set ourselves a target of establishing 750 Eklavya model residential schools in our tribal areas. I propose to increase the unit cost of each such school from 20 crores, which is what it is now, to 38 crores, and for hilly and difficult areas to 48 crores. This would help creating robust infrastructure facilities for our tribal students. We have revamped the post-metric scholarship scheme for the welfare of scheduled caste students. I have also enhanced the central assistance in this regard. We are allotting 35,219 crores for 6 years till 25-26 to benefit 4 crores scheduled caste students. Skilling. In 2016, we had launched the National Apprenticeship Promotion Scheme. The government proposes to amend the Apprenticeship Act with a view to further enhancing apprenticeship opportunities for our youth. We will realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme for providing post-education apprenticeship, training of graduates and diploma holders in engineering. Over 3,000 crores will be provided for this purpose.
An initiative is underway, Honorable Speaker, in partnership with the United Arab Emirates to benchmark skill qualifications, assessment and certification, accompanied by the deployment of certified workforce. We also have a collaborative inter-training program between India and Japan to facilitate transfer of Japanese industrial and vocational skills, techniques and knowledge. We will take forward this initiative with many more countries also. Innovation and R&D. In my budget speech of 2019, I had announced the National Research Foundation. We have now worked out the modalities, and the NRF outlay will be of 50,000 crores over 5 years. It will ensure that the overall research ecosystem in the country is strengthened with focus on identified national priority thrust areas. There has been a manifold increase in digital payments in the recent past. To give a further boost to digital transactions, I earmarked 1,500 crores for a proposed scheme that will provide financial incentive to promote digital mode of payment. We will undertake a new initiative, National Language Translation Mission. This will enable the wealth of governance and policy-related knowledge on the internet being made available in major Indian languages. The new Space India Limited, a PSU, under the Department of Space, will execute the PSLV CS-51 launch, carrying the Amazonia satellite from Brazil, along with a few smaller Indian satellites. As part of the Gaganyaan mission activities, 4 Indian astronauts are being trained on generic spaceflight aspects in Russia. The first unmanned launch is slated for December 2021. Our oceans are a storehouse of living and non-living resources. To better understand this realm, we will launch a deep ocean mission with a budget outlay of more than 4,000 crores over 5 years. This mission will cover deep ocean survey exploration and projects for the conservation of deep sea biodiversity. I come to the 6th pillar, Honorable Speaker, minimum government, maximum governance. Honorable Speaker, sir, this is the last of the 6 pillars. This will outline plans for reforms in one of our core principles of minimum government, maximum governance. We have taken a number of steps to bring reforms in tribunals in the last few years for speedy delivery of justice. Continuing with the reforms process, I now propose to take further measures to rationalize the functioning of tribunals. We have introduced the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament. National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in the Parliament, with a view to ensure transparent and efficient regulation of 56 allied healthcare professionals. Additionally, to bring about transparency, efficiency, and governance reforms in the Professional Nursing and Midwifery Commission Bill will be introduced by the government for passing. To have ease of doing business for those who deal with government or CPSEs and carry out contracts, I propose to set up a conciliation mechanism and mandate its use for quick resolution of contractual disputes. This will instill confidence in private investors and contractors. Honorable Speaker, sir, the forthcoming census could be the first digital census in the history of India. Monumental
milestone marking task, I have allocated 3,768 crores in this year, 21-22. Honorable Speaker, Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebration. I propose to provide 1,000 crores for the welfare of tea workers, especially women and children in Assam and West Bengal. A special scheme will be devised for the same. Fiscal position. Fiscal position. In these last few paragraphs of part A of my speech, I draw the attention of this august House to the fact that at the beginning of the current financial year, the pandemic's impact on the economy resulted in a weak revenue inflow. This was combined with high expenditure to provide essential relief to vulnerable sections of the society, especially the poor, the women, scheduled castes, and scheduled tribes. Unlike many other countries, we opted for a series of medium-sized packages during the pandemic so that we could calibrate and target our response according to the evolving situation. Once the health situation stabilized and the lockdown was being slowly lifted, we switched to ramping up government spending so as to revive domestic demand. As a result, against an original BE expenditure of 30.42 lakh crores for 2020-21, our RE estimates are 34.50 lakhs, 30.42 now within the year going up to 34.5 lakh crores. We have maintained quality of expenditure. The capital expenditure estimated in the RE is 4.39 lakh crores as against 4.12 lakh crores in the BE stage. So the beginning of the year, we had marked only 4.12 lakh, whereas it is 4.39 lakh crores as we end the year. Fiscal deficit in RE 2020-2021 is pegged at 9.5% of the GDP. Fiscal deficit in RE 2020 to 2021 is pegged at 9.5% of GDP. We have funded this through government borrowings, multilateral borrowings, small saving funds, and short-term borrowings. We would need another 80,000 crores, for which we would be approaching the market in these 2 months. We would be needing another 80,000 crores, for which we would be approaching the markets in these 2 months. To ensure that the economy is given the required push, our BE estimates for expenditure in 21-22 are 34.83 lakh crores. This includes 5.54 lakh crores as capital expenditure, an increase of 34.5% over the BE figure of 2020-2021. The fiscal deficit in BE 21-22 is estimated to be 6.8% of the GDP. The gross borrowing from the market for the next year would be around 12 lakh crores. We plan to continue with our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by 2025-2026, with a fairly steady decline over the period. We hope to achieve the consolidation by first
increasing the buoyancy of tax revenue through improved compliance, and secondly, by increased receipts from monetization of assets, including public sector enterprises and land. The Contingency Fund of India is being proposed to be augmented. The Contingency Fund of India is being proposed to be augmented from 500 crores to 30,000 crores through finance bill. In accordance with the views of the 15th Finance Commission, we are allowing a normal ceiling of net borrowing for the states at 4% of GSDP for the year 21-22. A portion of this ceiling will be earmarked to be spent on incremental capital expenditure. Additional borrowing ceiling of 0.5% of the GSDP will also be provided subject to conditions. States will be expected to reach a fiscal deficit of 3% of GSDP by 2023-24 as recommended by the 15th Finance Commission. In the July 2019-20 budget, I introduced the Statement 27 on extra budgetary resources. It disclosed the borrowings of the government agencies that went towards funding Government of India schemes and whose repayment burden was on the government. In my 2020-21 budget, I enhanced the scope and coverage of that statement by including the loans provided by government to the FCI, the Food Corporation of India. Taking a step further in this direction, I propose to discontinue the NSSF loan to FCI for food subsidy, and accordingly, budget provisions have been made in RE 2020-21 and in the BE 2021-22. The extra budgetary resource details are at Annexure 6. We know that the FRBM Act mandates fiscal deficit of 3% of GDP to be achieved by 31st March 2020-2021. The effect of this year's unforeseen and unprecedented circumstances has necessitated the submission of a deviation statement under Sections 4 of Subclause 5 and Section 7, Subclause 3b of the FRBM Act, which I am laying on the table of the House as part of the FRBM documents. Towards achieving central government fiscal deficit along the broad path that I have already indicated, I will be introducing an amendment to the FRBM Act. Honorable Speaker, on the 9th of December 2020, the 15th Finance Commission submitted its final report covering the period 2021 to 2026 to the Rashtrapati Ji. The government has laid the Commission's report along with the explanatory memorandum in the Parliament, retaining the vertical shares of the states at 41%. We recognize our commitment to fiscal federalism and propose, therefore, to adhere to this recommendation. Jammu and Kashmir in the 14th Finance Commission was entitled to get devolution being a state. Now the funds of the UTs of Jammu Kashmir and Ladakh would be provided by the centre. I have also provided on the Commission's recommendation 1,18,452 crores as revenue deficit grant to 17 states in 21-22 as against 74,340 crores to 14 states in 2020-21. Honorable Speaker, I would now move to Part B of my speech. Honorable Speaker, the world is facing a serious challenge of the pandemic and its aftershock. In these trying times, when many economies are struggling to revive,
our people and our industry have exhibited remarkable resilience. As I mentioned already, post-pandemic, a new world order seems to be emerging, one in which Asia is poised to occupy a prominent position, and India will have a leading role therein. In this scenario, our tax system has to be transparent, efficient, and should promote investments and employment in our country. At the same time, it should put minimum burden on our taxpayers. I borrow the words of Thiruvalluvar, the saint. Yetralum, Eatalum, Kathalum, Katha Vaguthalum, Nalla Valladarasu. A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Tirukkural. Direct tax proposals. Keeping this in mind, the words of Tirukkural, our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and the economy. Few months prior to the pandemic, in order to attract investments, we slashed our corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The dividend distribution tax too was abolished. The burden of taxation on small taxpayers was eased by increasing rebates. In 2020, the return filers saw a dramatic increase to 6.48 crores from 3.31 crores in 2014. In the direct tax administration, we had recently introduced the faceless assessment and faceless appeal. I now seek to take further steps to simplify the tax administration, ease compliance, and reduce litigation. Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement if you are asking. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year can the assessment be reopened up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval of the Principal Chief Commissioner, the highest level of Income Tax Department. Setting up the Dispute Resolution Committee. Honorable Speaker, it has been the resolve of this government to reduce litigation, which mars the present taxation system. The government came out with the Direct Taxation Vivad Se Vishwas scheme to give taxpayers an opportunity to settle long-pending disputes and be relieved to further strain on their time and resources. The response from taxpayers has been the best ever, as over 110,000 taxpayers
have already opted to settle tax disputes of over 85,000 crores under the scheme. To further reduce litigation for small taxpayers, I propose to constitute a dispute resolution committee for them, which will be faceless to ensure efficiency, transparency, and accountability. Anyone with a taxable income up to 50 lakh and disputed income up to 10 lakh shall be eligible to approach the committee. Faceless IT-AT. For ease of compliance and to reduce discretion, we are committed to make the taxation processes faceless. The government has already introduced faceless assessment and appeal this year. The next level of income tax appeal is the Income Tax Appellate Tribunal. I now propose to make this tribunal faceless. We shall establish a national faceless Income Tax Appellate Tribunal Center. All communication between the tribunal and the appellant shall be electronic. Where personal hearing is needed, it shall be done through video conferencing. Relaxations to NRI. When non-resident Indians return to India, they have issues with respect to their accrued incomes in their foreign retirement accounts. This is usually due to mismatch in taxation period. They also face difficulties in getting credit for Indian taxes in foreign jurisdictions. I propose to notify rules for removing their hardship of double taxation. Exemption from audit. Currently, if your turnover exceeds 1 crore, you have to get your accounts audited. In February 2020 budget, I had increased the limit for tax audit to 5 crores for those who carry out 95% of their transactions digitally. To further incentivize digital transactions and to reduce compliance burden, I propose to increase this limit for tax audit for such persons from 5 crores to 10 crores. Relief for dividend. In the previous budget, I had abolished the dividend distribution tax in order to incentivize investment. Dividend was made taxable in the hands of shareholders. Now, in order to provide ease of compliance, I propose to make dividend payment to rate and InvIT exempt from TDS. Further, as the amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders for paying advance tax, I propose to provide that advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration or payment of dividend. Also, for the foreign portfolio investors, I propose to enable deduction of tax on dividend income at lower treaty rate. Attracting foreign investment into infrastructure sector. In the last budget, for attracting foreign investment in the infrastructure sector, we had granted 100% tax exemption, subject to certain conditions, to foreign sovereign wealth funds and pension funds on their income from investment in Indian infrastructure. We have noticed that few of such funds are facing difficulties in meeting some of the conditions. In order to ensure that a large number of funds invest in India, I propose to relax some of these conditions relating to prohibition on private funding, restriction on commercial activities, and direct investment in infrastructure. In order to allow funding of infrastructure by issue of zero-coupon bonds, I propose to make notified infrastructure debt funds eligible to raise funds by issuing tax-efficient zero-coupon bonds. Affordable housing. Affordable housing and rental housing. This government sees housing for all and affordable housing as priority areas. In July 2019 budget,
I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by 1 more year to 31st March 2022. The additional deduction of 1.5 lakh shall therefore be available for loans taken up to 31st March 2022 for the purchase of affordable houses. Further, to keep up the supply of affordable houses, I propose that the affordable housing projects can avail a tax holiday for 1 more year till 31st March 2022. These are available now for projects also. We are committed to promote supply of affordable rental housing for migrant workers. For this, I propose to allow tax exemption for notified affordable rental housing projects. Tax incentives to IFSC. As I mentioned in Part A of this speech, the government is committed to making the International Financial Services Center in GIFT City a global financial hub. In addition to the tax incentives already provided, I propose to include, among others, tax holiday for capital gains for aircraft leasing companies, tax exemption for aircraft lease rentals paid to foreign lessors, tax incentive for relocating foreign funds in the IFSC, and to allow tax exemption to the investment division of foreign banks located in the IFSC. Pre-filling of returns. Honorable Speaker, in order to ease compliance for the taxpayer, details of salary income, tax payments, TDS, etc. already come pre-filled in income tax returns. To further ease filing of returns, details of capital gains from listed securities, dividend income, and interest from banks, post office, etc. will also be now pre-filled. Relief to small trusts. We hope to reduce compliance burden on small charitable trusts running educational institutions and hospitals. So far, there is a blanket exemption to such entities whose annual receipt does not exceed 1 crore of rupees. I now propose to increase this amount to 5 crores. Labor welfare. We have noticed that some employers deduct the contribution of employees toward provident funds, superannuation funds, and other social security funds, but do not deposit these contributions within the specified time. For these employees, this means a loss of interest or income. In cases where an employer later becomes financially unviable, non-deposit results in a permanent loss for the employees. In order to ensure that employees' contributions are deposited on time, I reiterate that the late deposit of employees' contribution by the employer will not be allowed as deduction to the employer. Incentives for startups. In order to incentivize startups in the country, I propose to extend the eligibility for claiming tax holiday for startups by 1 more year, till 31st March 2022. Further, in order to incentivize funding for the startups, I propose to extend the capital gains exemption for investment in startups by 1 more year till 31st March 2022. Sir, I now come to indirect tax proposals. GST. Before I come to my indirect tax proposals, I would like to appraise the House on GST. The GST is now 4 years old, and we have taken several measures to further simplify it. Some of the measures include nil return through SMS, quarterly return and monthly payment for small taxpayers, electronic invoice system, validated input tax statements,
pre-filled editable GST return, and staggering of returns filing. The capacity of GSTN system has also been enhanced. We have also deployed deep analytics and artificial intelligence to identify tax evaders and fake billers and launched special drives against them. The results speak for themselves. We have made record collections in the last few months. The GST Council has painstakingly thrashed out thorny issues. As chairperson to the Council, I want to assure this House that we shall take every possible measure to smoothen the GST further and to remove anomalies such as inverted duty structure. Custom duty rationalization. Our custom duty policy should have the twin objective of promoting domestic manufacturing and helping India get on to global value chain and export better. The thrust now has to be on easy access to raw materials and exports of value-added products. Towards this, last year, we started overhauling the customs duty structure, eliminating 80 outdated exemptions. I also thank everyone who responded overwhelmingly to a crowdsourcing call for suggestions on this revamp. I now propose to review more than 400 old exemptions this year. I repeat, I now propose to review more than 400 old exemptions this year. We will conduct this through extensive consultations, and from 1st October 2021, we will put in place a revised customs duty structure free of distortions. I also propose that any new customs duty exemptions, therefore, henceforth will have validity up to 31st March following 2 years from the date of the issue. Electronic and mobile phone industry. Domestic electronic manufacturing has grown rapidly. We are now exporting items like mobiles and chargers. For greater domestic value addition, we are withdrawing a few exemptions on part of chargers and sub-parts of mobiles. Further, some parts of mobiles will move from nil rate to a moderate 2.5%. Iron and steel. MSMEs and other user industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. Therefore, we are reducing customs duty uniformly to 7.5% on semis, flats, and long products of non-alloy, alloy, and stainless steels. To provide relief to metal recyclers, mostly MSMEs, I am exempting duty on steel scrap for a period up to 31st March 2022. Further, I am also revoking ADD and CVD on certain steel products. Also, to provide relief to copper recyclers, I am reducing duty on copper scrap from 5% to 2.5%. Textiles. The textile sector generates employment and contributes significantly to the economy. There is a need to rationalize duties on raw material inputs to man-made textiles. We are now bringing nylon chain on par with polyester and other man-made fibers. We are uniformly reducing the BCD rates on caprolactam, nylon chips, nylon fiber, and yarn to 5%. This will help the textile industry, MSMEs, and also overall exports. Chemicals. We have calibrated customs duty rates on chemicals to encourage domestic value addition and to remove inversions. Apart from other items, we are reducing customs duty on naphtha to 2.5% to correct inversion. Gold and silver presently attract a basic customs duty of 12.5%. Since the duty was raised from 10% in July 19, prices of precious metals have risen sharply
To bring it closer to previous levels, we are rationalizing customs duty on gold and silver. Renewable energy. In Part A, we have already acknowledged that solar energy has huge promise for India. To build up domestic capacity, we will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. At present, to encourage domestic production, we are raising duty on solar inverters from 5% to 20% and on solar lanterns from 5% to 15%. Capital equipment and auto parts. There is immense potential in manufacturing heavy capital equipment domestically. We will comprehensively review the rate structure in due course. However, we are revising duty rates on certain items immediately. We propose to withdraw exemptions on tunnel boring machine. It will attract a customs duty of 7.5% and its parts a duty of 2.5%. We are raising customs duty on certain auto parts to 15% to bring them on par with general rate on auto parts. MSME products. We are proposing certain changes to benefit MSMEs. We are increasing duty from 10 to 15% on steel screws and plastic builderwares. On prawn feed, we increase it from 5 to 15%. We are rationalizing exemption on import of duty-free items as an incentive to exporters of garments, leather and handicraft items. Almost all of these items are made domestically by our MSMEs. We are withdrawing exemption on imports of certain kinds of leathers as they are domestically produced in good quantity and quality, mostly by MSMEs. We are also raising customs duty on finished synthetic gemstones to encourage domestic processing. Agriculture products to benefit farmers. We are raising customs duty on cotton from nil to 10%, on raw silk and silk yarn from 10 to 15%. We are also withdrawing end-use based concession on denatured ethyl alcohol. Currently, rates are being uniformly calibrated to 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cake, and animal feed additives. There is an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce more while also conserving and processing agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. To earmark resources for this purpose, I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However, while applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items. Rationalization of procedures and easing of compliance. For their judicious application, we propose certain changes in the provisioning related to ADD, anti-dumping duty, and CVD, countervailing duty levies. To complete customs investigation, we are prescribing definite timelines. In 2020, we rolled out the Turant Customs Initiative, which brought in faceless, paperless, and contactless customs measures. With effect from September 2020, we have implemented a new procedure for administration of rules of origin. This has helped in putting a check on misuse of FTAs. The specific details of direct and indirect tax changes proposed are listed in the annexure to my speech. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 1। Sorry, I don't have it with me. Sir, I wish to place on table the 15th Finance Commission report. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी। So, I wish to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, the medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4,
So I wish to seek your permission to move for leave to introduce the Finance Bill 2021. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। श्री प्रहलाद जोशी जी, with your permission, I rise to present the 18th report of Business Advisory Committee. माननीय सदस्यगण, माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां प्रकाशक फलक पर उपलब्ध है। सदस्य अपनी प्रति प्रकाशन फलक से प्राप्त कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार 2 के माध्यम से पहले सूचित किया जा चुका है कि बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 2 फरवरी 2021 को दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल। लेकिन जब पानी होता है तब सबसे ज्यादा उदासीनता उसके प्रति होती है। जल है तभी तो कल है, जल ही तो जीवन का आधार है। एक एक बिंदु जल का ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, ये अपरंपार संपत्ति है। पानी में वो ताकत है। हम कितने ही थक करके आए हो, मुंह पर थोड़ा सा भी पानी छिड़कते हैं तो कितने फ्रेश हो जाते हैं। हम कितने ही थक गए हो, लेकिन विशाल सरोवर देखें या सागर का पानी देखें तो कैसी विराटता का अनुभव होता है। ईश्वर तो हमारी जरूरत के हिसाब से पानी देता ही है, प्रकृति हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती ही है। 200 साल पहले पानी का संकट नहीं था। उस समय भी हमारा लोग पानी के महत्व को समझते थे, और आज तो पूरी दुनिया पानी के संकट से गुजर रही है। और इसलिए ये हमारा नागरिक धर्म है कि हम पानी को बचाएं। जितनी चिंता जीवन को बचाने की है, उतनी ही चिंता जल बचाने की होनी चाहिए। एक 112 भारत का सिंगल इमरजेंसी नंबर। किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपकी मदद के लिए तैयार। टोल फ्री नंबर 112। 112 लगाइए, तत्काल पुलिस, फायर, एम्बुलेंस की सहायता मिलेगी। अब न अनेक नंबरों का चक्कर, इमरजेंसी में याद रखें एक ही नंबर 112। आपातकालीन स्थिति में आपकी मदद के लिए तैयार। टोल फ्री नंबर 112, जो है देश का प्रमुख इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। 112 डायल करते ही आपकी लोकेशन पर पहुंच जाएगी इमरजेंसी सुविधाएं। आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करने के लिए अपने स्मार्टफोन पर पावर बटन को 3 बार दबाकर पैनिक बटन एक्टिवेट करें।